Smartest people stuck the longest. Okay. Why? I mean, In a specific company. yes. Many people, it's like, let me take an example of myself. Working in Microsoft, you have stable income and suddenly a layoff happened. And I think that is the best thing happened in my life. Honestly. Why? Because AI was there from 1960s itself. There was a particular phase that went artificial general intelligence, artificial neural intelligence. There are many things that were come. This is one part of it which came in, which is like from using the LLMs training and predicting models, which is more related to generative predictive model, which you have pre-trained transformer. GPT we call it. ChatGPT is like generative pre-trained transformer. ChatGPT, Gemini, Claude, everything has their own credibilities. Everything can perform similar kind of action. ఒకడేమో నేను క్లౌడ్ బాగుంది అంటాడు, ఇంకోటి లేదా ChatGPT చాలా బాగుంటుంది. బట్ అందుగా జెమినీ అయితే అసలు నెక్స్ట్ లెవెల్లో ఉంటుంది. బట్ దే ఆర్ మోర్ కన్ఫ్యూజ్డ్ అబౌట్ వాట్ టు యూజ్, వెన్ టు యూజ్. ఐ మీన్ వాట్ ఈస్ ద బెస్ట్ AI స్టాక్ ఫర్ ద డిజైనర్స్? ప్రతి ఒక్క LLMకి ఒక పారామీటర్ అనేది ట్యూన్ చేస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇప్పుడు చాలా మంది క్లాడ్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు. కరెక్ట్. వై? బికాస్ క్లాడ్లో చాలా రీసెర్చ్ చేయడానికి, కోడ్ జనరేషన్, ఇదంతా ఆర్టిఫాక్ట్స్ అనేది చాలా బాగా ఇస్తుంది. రీజన్ ఏంటంటే దాని డేటా ట్యూనింగ్. ChatGPTలో ఇమేజెస్ ఫస్ట్ వచ్చేవి కాదు, అంటే మన కంపారిటివ్లీ నానో బనానాలో. సో మీకు డిజైనింగ్లో నానో బనానా ఫర్ డెవలపింగ్ ఇమేజెస్, ప్రోగ్రామింగ్లో నానో బనానా ఇస్ డూయింగ్ గ్రేట్. అలా అని చెప్పేసి మనం అది 1 month ముందు ఒక్కసారి ఇమేజ్ మోడల్ 2.0 రిలీజ్ అయ్యాక ఓపెన్ అయింది. గుడ్. Hello everyone, welcome to Classic Connect with Uday Kiran. So before we start the podcast, I request everyone to grab a coffee, a pen and a paper, because this podcast is not a podcast where you can listen in the background while you scroll your Instagram feeds or Facebook feeds, but this podcast is specifically designed for the people who want to enhance their skills in AI. So what is happening in AI? How do I enhance my skills? And you learn lot of things that are happening in and around the world, and making sure that you pause, again you listen back. So my sincere request is everyone to grab a cup of coffee and also grab a pen and paper with you while listening to this podcast. And I'll make sure that this podcast will give you lot of insights. What is happening in and around the AI? How we are using the AI? Are we using in the correct way? Or how do we enhance our existing AI skills? Today we have our guest Akshay Sharma, who has worked with many blue chip companies like EY and Microsoft, and has started building AI products. He has wider experience on developing AI products in a manner where the customer accepts and increases the customer satisfaction. So with this, let's start the podcast. Hey, hi Akshay. Hi Uday. First of all, thank you for accepting for this podcast. I know you're very busy in building AI products and tools, right? But even we want to enhance your knowledge to the people where they can also understand what's going on with the AI in near future and currently. So first of all, thank you for accepting this podcast, coming way long, and hopefully this will add a value to the wider audience irrespective of ages and gender. Definitely. It's my pleasure to be part, and it will be helpful on the people also. Keeping as part of ex-alumni of IIT and IIM also, working at Microsoft, it comes with lot of experiences. I'm happy to share my experiences and share how the AI is actually turning out. And we'll be discussing in like how the overall journey, like from my childhood experiences and how things are going on, and differently on how I can actually value add for the viewers at the end of this podcast. Sure, Akshay. Let's start with a simple question. We have heard people saying that, especially మన పేరెంట్స్ వింటే కనుక వాళ్ళు మాట్లాడితే లైక్ ముందు సెటిల్ అయిపోవాలి మనము, we need to get settled, उसके बाद देखेंगे. So don't you think that the settlement word is no more required as of now? వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్. ఓకే, సెటిల్ అవో బేటా, ఇది మనం చాలా వింటూ ఉంటాం. ముందు సెటిల్ అవ్వు, దాని తర్వాత చూద్దాం. కరెక్ట్. మన 10th క్లాస్లో 10th అయిపోయినాక సెటిల్ అంటారు, ఇంటర్ తర్వాత ఇంటర్ అంటారు. దాని తర్వాత మన ఓవరాల్ ప్రాసెస్ ఫ్లో కూడా ఎలా అయిపోతుంది అంటే ఒక జాబ్ వస్తే సెటిల్మెంట్. ఇప్పుడున్న AI వరల్డ్లో మెయిన్లీ వెన్ యూఆర్ లుకింగ్ ఇన్ టు హౌ ద ఓవరాల్ ట్రాన్సిషన్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్, I feel that AI world has its own merits and demerits. But how do you feel settled right now? Job security, it's not there. And if you see financially, it's very tough for the... Exactly. So how do you find settlement? So I feel ఇప్పుడు కూడా అది ఇంపార్టెంటే, కానీ
సెటిల్మెంట్ అనేది చేంజ్. వాట్ డూ యూ మీన్ బై సెటిల్? కరెక్ట్. ఎందుకంటే డే ఇన్ డే అవుట్ మనము స్ట్రగుల్ అవ్వాలి, చేయాలనేది. సో ఇప్పుడు ఆ సెటిల్మెంట్ గురించి చెప్తామంటే చాలా కష్టం. It's not. So the settlement word itself is not settled. If I am correctly understood, right? సెటిల్మెంట్ అనే వర్డ్ ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి ఎలా ఉందంటే, ఓవరాల్ ప్రాసెస్ అనేది ఎలా అయిపోయిందంటే, దాని చుట్టూ తిరుగుతూ ఉంటే జీవితాంతం నువ్వు 50 years అయినా కూడా ఆ సెటిల్మెంట్ రిలేటెడ్ గానే మనం వెళ్ళాల్సి వస్తుంది. సో ఇప్పుడున్న పాయింట్ ఎలా అంటే, సెటిల్మెంట్ అనే కాన్సెప్ట్ కాకుండా ఈ రోజు ఏంటి, వాట్ ఐ కెన్ లెర్న్, వాట్ ఐ కెన్ డూ ఇట్, హౌ కెన్ ఐ ఎక్సీ, అలాంటప్పుడు నువ్వు పీస్ఫుల్ గా పడుకోగలుగుతావు. అదే ఒకవేళ నువ్వు ఆ సెటిల్మెంట్ చుట్టూ తిరుగుతున్నావు అంటే 50 లేదా 60 years అయినా కూడా అదే థాట్ ప్రాసెస్ అవుతుంది, సెటిల్ అవ్వండి. అంతే. But man, you played a perfect playbook, man. So in our entire generation or in our entire friendship or the friends that we have, right, you played a perfect playbook. Like every parent would have wanted that, like getting a good score in intermediate, then becoming an IIM grad, working in a big companies like Microsoft and EY. Every parent wants that. They aspire that their children to become like that. But my only question is, when did you realize that this playbook was outdated? That's actually a right, I think, thoughtful question. Even I was thinking about it. So Uday, mainly I feel that when we started, I personally feel that when I started, I still remember my 5th class or 6th class grade. My mother was a principal, and my brother is like a topper of the class. I am from the bottom, I'll be first or second from the bottom. So I still remember my 100 marks in quarterly or half yearly should be in single digit, like 9 marks, 11 marks sort of thing. So one thing my mother believed me, saying that he understands maths, so he can survive sort of thing. Nice. And at one point of time, she also was thinking, Akshay, let's redo 1 class or 2 classes. The director at that point felt that Akshay knows maths, so he'll survive. So I had still discussion on 7th class during my board exam that if you don't do anything also, it's fine. I'll keep a general kirana stores. We'll invest the money and we'll sort it out. So I feel that it's more like a parenting. So never that settlement talk came into our discussion with my parent. Man, that comes with also, she's being a teacher and a principal all together. She understands me better. So always that pressure aspect did not come. So that pressure actually made me to perform better in 10th. Then I never looked it back, saying that what should I do properly? Because after 10th, I felt like engineering would be like 10th and inter I was planning to do. I was growing one. So I felt that at the early stages, it's always to give a free hand. You never know what you required. So that is where I felt that my career transition happened from like 10th to inter. Then after I pursued 2 years for IIM Code. It was an enriching experience. Then it was not direct transition. I directly after MBA, it was like complete different world. I had to learn so many things because you come with a lot of like you see all the grads from IITs and NITs performing like crazy, and you find you are like, okay, fine, I'm from a local college here. Like it's a VNR example, but it's a local institute in the city, and directly go to IIM. It was a struggle. Then it felt on like every day I was learning, like saying that okay, I need to get into better college. Then I felt like I need to get into better company. So at that point of time, I went into sales in LN. And I was not liking the sales, like what should I do? But my one word I understood from my director is that every day is something you need to learn. So that is the reason where I learned sales. Then I went into consulting EY, then product manager in Microsoft. Then I felt right now I'm doing a course in IIT Kharagpur and in a post-graduation program, Institute of Post-Graduation. And that is also mainly related to, mainly on the generative AI, Agentic. I want to get into the top 1%. How are you managing all these things? Like one side you are working, one side you are studying. So I hope in this particular generation or in this era, both working along with studying is a very big task, because you have a lot of things coming into picture like AI implementations or some or other way everything is evolved, right? So how are you basically managing these two things? So majorly when actually I was looking into this different aspects, I was just saying that I said to this, like many people, my friends, when I have conversation, they say that I want to early retire, like more like what is the early retirement plan, like fire process, and they have this acronyms like faster retirement process, and they try to say me, Akshay, I want to retire at this age, 40 years or 60 years. And I always have this discussion. And at that point of time, I was saying that I am at a place where I want it to be. Got it. That is the reason where I always try to say that, okay, fine.
నథింగ్ కేమ్ యాజ్ ఈజీ టు మీ వన్ యాస్. సో ఎప్పుడైనా ఏదైనా ఈజీగా వస్తే నువ్వు అనుకుంటావు అరే ఇది వచ్చేసింది కదా ఇంకా నెక్స్ట్ ఏంటి అని లేదు అనుకుంటే అది ఎంత కష్టపడుతూ వచ్చిందని నీకు వాల్యూ తెలుసు. యూ వాల్యూ ఇట్ అండ్ యూ వాంట్ టు స్టే ఇన్ దట్. సో నేను ఇప్పుడు స్టడీస్ అయినా ఇది ఎందుకు చేస్తున్నా అంటే ఈ పొజిషన్లో నేను విస్టాండ్ చేయాలి అంటే అప్స్కిల్ అవ్వదు. సో దానికి ఇప్పుడు నా ఆఫీస్కి ఒక 8 hours పెట్టాను అంటే ఒక 2 hours నేను అప్స్కిల్ పెట్టుకోవాల్సింది ఎవ్రీడే. అండ్ నాకు ఒకవేళ 1 lakh రూపీ వచ్చింది లేదా రేపు 10 lakhs వచ్చినా కూడా I want to keep 10% to my skill. అది నేను గ్రౌండ్ రూల్ పెట్టు. Or you're not getting any pressure from family, like you're not spending time with family, parents and యా పేరెంట్స్ ఎవ్రీవన్ అది డెఫినెట్ గుడ్. కానీ జస్ట్ ఏంటంటే మనం మెయిన్గా ఆలోచించేది ఏంటంటే ఎప్పుడైనా కూడా ప్రెషర్ కంపల్సరీ ఉంటుంది, మేనేజ్ ఇట్. సో ఐఎమ్ లెర్నింగ్ టు మేనేజ్ బెటర్ వే, బట్ ప్రెషర్ అయితే ఉంటుంది. కానీ జస్ట్ ఏంటంటే మనం కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి, కమ్యూనికేట్ చేయాలి ఎందుకు చేస్తున్నాము, ఎందుకు ఇది కావాలి. అండ్ యూ కాంప్రమైజ్ సమ్ టైమ్స్. అంటే ఎవ్రీ స్టేజ్ ఆఫ్ లైఫ్ లో ఇప్పుడు ఇది ప్రయారిటీ, రేపు ఇంకొకటి ప్రయారిటీ, ఫ్యామిలీ ప్రయారిటీ అయినప్పుడు జాబ్ ని కొంచెం బ్యాక్ అండ్ పెట్టి ఇది పెట్టుకోండి. కానీ ఎవ్రీ ప్లేస్ లో ఒకటేలాగా ఉండదు. ఇప్పుడు కొంచెం టైం దొరికింది కాబట్టి స్టడీస్ కోర్స్ చేస్తాను. నెక్స్ట్ 1-2 years లో నేను ఏం పెట్టుకోకుండా జస్ట్ ఆఫీస్ చేసుకోను. So you mean to say that pressure is inevitable, but it acts according to the situation. And how you take it. The pressure is everything. Yeah. Elon Musk, like I was seeing a few of the podcasts from Elon Musk also with Nikhil Kama. Yeah. So he has, like, if someone says he's busy, you have to see life of Elon Musk managing 3 unicorn companies, more than 3 companies. And he's just trying to say he worked till 9 o'clock and 9 to 10:30 spent the time with his family. He made sure his kid sleeps. And at 10:15 he just, after sleeping, he took just a small face wash. He came there after work and he attended 3 hours of podcast with Nikhil Kama. Wow. And at 1-2 he just went, and with the same happiness and thing. So do you feel that the busiest person in the world, if he's able to manage the time with his family and also extra things, I feel we could do it. It's more like how do you perceive, like sometimes it's without anything also get pressurized. And in this AI world, I personally say that use AI to increase your productivity. If you're doing some manual work, like how I see this complete scenario is that when you're actually doing a manual work, think in this way, like if you are doing today's, you are organizing emails, you can have an agent or maybe anything that can summarize what happened yesterday and highlight what are the 3 important things that you need to do today. Understood. It might be Jira tickets. It might be like it will able to scrap all the Jira tickets and tell you which one you need to concentrate, because sometimes it's like 100 Jira tickets you get tagged. Correct. Some information are for your information. If you are there where you require to act. Got it. Now you need not go into 100 and check. The AI will able to summarize it. For example, you can send your agent on behalf of on few Zoom meetings. That also again, it will take summary and it will see if you have anyone talked about you. For example, Akshay, if they were telling Akshay has just said, it will let me know saying that this you need to give to them. It was so wherever possible. Like I personally want to take 1 week and see which part of your life you could automate and with which tool. And if you don't know the tool, don't be shy about it. Talk to any chatbot or you talk to your friend. You try to understand that 1 hour, how can I increase my productivity? When you lose that, like for example, your 8 hours work, if you're doing in 7 hours, you have that 1 hour extra. You can plan anything on that. Always try to see it's not about being hectic. I personally say this is one thing when I was there. My manager also used to say to me, hey, Akshay, don't be busy. Hecticness busy will not give you anything. Be productive. Like in that 8 hours, what was actually useful? Attending in a 1 hour long meeting and you have like 5 minutes takeaway. Is it worth it? I'm not telling that all meetings you can skip, but if you have parallel meetings, you can just ask them for your information. You just need a summary, what happened. You can get that summary. Got it. So as you spoke about AI, yes, and Elon Musk, now my biggest question is, what is that changed in 2026 compared to 1985 and 2015? So let me keep it like 3 phases. Maybe that way it will be easy. Yeah. So 1985, it's like very old time. Let's say 2000 below. And we have around 21 approximately. We have GPT coming in, getting popular. It started 2019, but 21, 22, we are able to see the actual thing. And currently, if you see before 2000, the overall things changed in such a way that we are doing a lot of changes in terms of how we work. Like IT came recently. People were moving to IT or from agriculture. And this is a point where people are just looking into, like, this was something people were talking, like I was going through few of the materials. In 1985, your income is X. Okay. Your house is like annual income is X. Your house is like 3X. Got it. Like thrice the year income.
Now the income has rise 10 times. Your income has rise 10x. But house purchase has become like 200 or 100x in many companies. In Mumbai, it is almost like 200x your income. Like for example, if your income is like 5 lakhs, houses became around 2 crores. Correct. Got it. So you are seeing the parity has increased a lot. So the way the overall things have become, because your house becomes 40% of your complete amount of EMI. Yes. So you understand your take home is decreasing. So why I'm just saying that everything is changing. With AI coming into picture, what happened? Now you have to work more. Exactly. And at the basic level jobs, if you say, like for example, telecaller, let's say, AI agent is able to talk. Maybe it's not doing 100% right, but it's able to take your primary job. And AI's agents are replacing interns rather than managers right now. Because what previously interns used to do or freshers immediately used to do, documentation. Got it. It's taking care. It's able to arrange meetings as a PA, you say personal assistant, or maybe you want to talk it. So that also it was doing it. So you mean to say that AI is a new intern? That's what. AI is a New intern. New intern for you. And personal assistant. I'd say that rather than interns, like personal assistant coming. Got it. So my next question is, do you think that our parents has actually given us the stability or incorporated the fear? Personally, I feel that it depends on parenting a lot. I don't want to generalize things. Got it. But many a times I've seen many people, fear mongering is always there. So in 10th, if you don't get 90%, you're not fit for the setting. Exactly. And you can't do anything later in your career. That is a benchmark that says. Yeah. And day in, day out, you get comparison. Even with me also, I observed that. Everyone feels compared at every stage. Like if you don't get into IIT, you are like you're not fit, talented guy. And if you are in IIT, you are already been tagged as a talented guy. But I've seen many people without IIT doing miracles with founding and nothing. You don't give that opportunity at all. Then IIM comes into picture, like people like doing IIM has its own credibility, saying, but okay, they are good for business or not. They are able to do it. Now comes why at every stage you get compared. I'll tell you insider thing also. If within your IIM or IIT, because I'm doing the both on things. So as alumni, I can say that within IIT also you feel like you're incompetent because there are 100 equal people and you find to be best in that. So understood. Rat race going on at every stage. So until unless you don't take a piece that Akshay, this is me, my own gen. Okay. And you are able to take. And I feel I am a perfect example that like after IIM, I was in the bottom 20% of salaries. And because of any number of reasons, it can be like maybe the things that I worked on did not work out. And placement is a gamble. Yeah. We don't know anything. And I had 3 layoffs in many companies. I had to struggle with him. But one thing kept me motivating is that there are people who are ready to help you. It's more like you have to reach out. Like if you don't talk to ask them help, they'll not do. So I just wanted to tell you a story which my mentor said, small one. Like he said that there is a prison. Okay. And in the prison on the 15th floor, there was a person who was locked. And he does not know why he was locked. Oh. For 15 years, he stayed there. Got it. And next day, like on a 15th year after that, a youngster also came inside. And he's asking him, saying that, why you are here? He said, I don't know. You did not ask any time. He said, no, I did not ask. Like the lock is closed and there was a person who was staying there. He just asked him, saying that, did you ask him in any time, like anything on the top? He said, no. Then why didn't you ask? Oh. I said that, should I ask? He should be proactive and ask him. But he never asked. Then he asked, saying that I am there. Okay. He said, I also don't know. Then the youngster said, can you remove the lock? He said, yeah, I'm fine with that. And he opened it. Oh. The pole. So it's always a just question away. So every viewer should keep in mind that we need to ask right questions to the right people at the right time. That's it. So we always feel like mentors are there, people are there. You always say like, who will help me? Correct. Did you ask anything? Okay, got it. And maybe there are many people who are ready to help you. So you should go and ask. And this helped me every place. Like for Microsoft referral, I pinged 10 people. One person referred it and I got through it. Understood. EY, I reached out to 10-15 alumni and they gave me a referral. And I never said, I'm like saying that, okay, fine, I'm an X person or not. They said that I'll help.
Understood. and they end me interview. So it's asking a right question at right time. Don't shy away from asking question. Always don't think like who will be ready to help. Maybe you never know. Just raising a hand, there might be 10 people who are interested to ask you, saying that what was the issue, I can help you. Got it. So I saw a transition that is happening from our parent generation to our generation. Like previously, it was like graduate from a good college, get a job, marry, then have a house. That was the old tradition. According to you, what is the new tradition? I personally think what is the current tradition also. Like if you talk to your parents or Correct. The new formula. but things have changed. Like I personally say that, see, you talk about things. Like where you are double income, no kids. Correct. You have single income, no kids. Correct. There are a lot of other people also I was trying to talk. And that is a place where you feel that like world is changing. Now I ask my, like for example, about kids and everything. Many people are saying why you're delaying the kids. Like they are like, let me enjoy my life first. Because it's been a while that I have been struggling and everything. So everything, every generation has a different way of approach. Right now I personally feel the structure where you have complete your call, like get a job, marry, then have a kids, and then get back into like job and struggle it, is still there. But you have your own pace. So if someone tags you saying that 25 to 30 is the time to marriage, the norms have changed. Now 30 to 35, you can take it. You can take a decision. If you want to purchase a house at 30 and stuck in with EMI, or you want to be in saying that I'll stay in 40 and purchase a house because you know where you will stay. Correct. That is the thing. So I personally say the structure is need to be decided by oneself. Got it. That is how you actually grow. And personally, my life also I've seen this one. Like if you chase about that timelines, you're already you miss the timeline. Got it. And you will feel sad about it. Rather than that, plan your times, plan properly, make sure that what you're doing, if you're happy with it, you can do it. And I can say my example of my friends who are in the Europe also. Like they're happy with what they're like, okay, even they are aged and everything, they're happy. They're saying when things come to them for marriage, they'll marry. When they like, why don't you purchase house? They're like, I want to travel all over the world. Having a house and restricting my savings there and everything at one place, I wanted to do it in 50s. Why will I do it in 30s? Understood. Previously, the 30s is like to settle down. Correct. Now, like they are like, I want to roam around the world. I don't want to spend. And that is a way of life. Someone is there. They wanted to settle down at 30s and they want to roam the world in the 40s and 50s. That is also fair. So you have worked with top giants, right? So why do you think that always the smartest people in the room are taking time to do something or taking time to, what I say, like always stuck somewhere? When you say stuck somewhere, do you feel like can you elaborate? Correct. So what I mean is the smartest people stuck the longest. Okay. Why? I mean, in a specific company. Yes. So I feel this is something that's been in the past also. Twitter CEO, he's been out of the company. Maybe you can say kicked out of company. What he has done. Got it. Yes. And in a similar way, I feel that there is a lot of things where I've seen many people, it's like struggle of having stability. Got it. They don't want to move from the stability. Let me take an example of myself. Working in Microsoft, you have stable income, world-renowned company, and everyone settled in life and everything. So you never want to get into outcome, like you never want to see opportunities outside. Understand. Because that way, what will happen? Many times you will be like, okay, why should I move the stability? There might be something ups and downs. But I personally feel as a life also, like sinusoidal. It goes up, it should come down. Definitely. And if you try to maintain that state at one point or other time, you see. And this is a place where I feel that many smart people everyone want stability and they don't want to take any risk at the top position. And that is a place where many times we observe that they stuck for longer. Understood. And let me give my example. As I said, like when I got like at a point where I thought like Microsoft is my dream come, I'm going to be at the topmost place. And suddenly a layoff happened. And things were like, okay, I have to look outside Microsoft right now. And I think that is the best thing happened in my life. Understood. Why? Because I had to struggle. I know there is a low that was happening, but I'm pretty much sure that when I'm actually upskilling myself, I'm in a better position in salaries, better position in learning. And that kept me more growing because at one point of time, I felt out. Got it. So now coming to the actual part, AI. So in this fascinating world, AI is one of the fascinating thing
that people from all ages, from kids who are from 7 to 8 years to people around 70, 80 years old, so they are speaking about AI. So when they hear about AI, some feel it's a mix of curiosity and some feel overwhelmed, but no one has a clarity what is AI. Yes. So from your understanding, could you please elaborate what is AI in a functional manner, not in a complete technical aspect? Okay. This is something like I would definitely say that right now when we are saying, like I was remembering this one, when digitalization started post-COVID, right? Everyone is doing UPI. UPI became a craze of word. You scan QR code, you're able to send money. Correct. And the adoption was very fast and things were moving on. Now I'm telling you, with Meta launching in WhatsApp AI, and there is a ChatGPT coming in pictures, and people are already using it. But for simple audience, like artificial intelligence, like the AI and such, is more like something you can advocate work to. Like for example, more than what you think, you can view it. Like human intelligence is one thing. Artificial is like you are on the top of human intelligence. You are trying to keep an extra layer on the top. So for many people, AI is like ChatGPT. Correct. AI is like small aspect related to, okay, fine. They are trying to say that okay, AI started in ChatGPT. But the major thing which I wanted to say, AI was there from 1960s itself. So things were there built in on the top. It's like everyone were building at 1965s. There is a particular phase that when artificial general intelligence or artificial neural intelligence, there are many things that were come. This is one part of it which came in, which is like from using the LLMs training and predicting models, which is more related to generative predictive model, which are pre-trained transform. GPT we call it. ChatGPT is like generative pre-trained transform. Can you elaborate more on that? Yeah. So here mainly what I wanted to say that I'll take you in an overall general artificial intelligence, then we get it for a layman also. Yeah. So మనకి మెయిన్గా ఎలా అంటే జనరల్ ఇంటెలిజెన్స్ అనే కాన్సెప్ట్ ఒకటి ఉంటుంది. నార్మల్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అని. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అంటే ఏదైనా బయట నుంచి వచ్చే ఇంటెలిజెన్స్, మన దగ్గర లేదు, మనం బయట నుంచి కొంచెం హెల్ప్ తీసుకొని చేస్తాం. అందులో చాలా రకాలు ఉంటాయి. అది నీకన్నా బాగా పర్ఫామ్ చేస్తే ఆర్టిఫిషియల్ జనరల్ నీకన్నా నీలాగా చేస్తే, హ్యూమన్ లాగా చేస్తే ఒక ఇంటెలిజెన్స్. వాట్ డు వి కాల్ దట్? సో ఆర్టిఫిషియల్ జనరల్ ఇంటెలిజెన్స్ లైక్ మనకి ఎలా అంటే ప్రతి ఒక్క ఫేస్లో ఒక ఇంటెలిజెన్స్ అనుకుంటాం. అవును. నేమింగ్ ఒకటి, నీకు నేమ్ ఏముంది, మనకి ఎలా అంటే హ్యూమన్ అనేది ఒకటి ఉన్నారు, కింద ఒకటి ఉంటే ఒక ఇంటెలిజెన్స్, ఈక్వల్గా ఉంటే ఒక ఇంటెలిజెన్స్, పైన ఉంటుంది ఒక ఇంటెలిజెన్స్. త్రీ లేయర్స్. మనం ఎంత ఇంప్రూవ్ అవుతుంటే అప్పుడు మన భయం ఏంటి అంటే మన ఇంటెలిజెన్స్ కన్నా ఎక్కువ ఏదైనా బాడీ అవుతే అది కంట్రోల్ చేస్తుంది అనేది మన భయం. గాట్ ఇట్. సో ఇప్పుడు మనకి ఎలా అంటే మొత్తం ఇక్కడ వరకు వెళ్తున్నాం, హ్యూమన్ ఇంటెలిజెన్స్కి ఆల్మోస్ట్ ఈక్వాలెంట్లో. అంటే చెస్ ప్లేయర్స్తో ఆడితే ఇప్పుడు చెస్ గేమ్స్లో వరల్డ్ నెంబర్ 1తో గెలుస్తుంది IBM. సో ఫస్ట్ టైం AI ఎప్పుడు వచ్చింది అంటే IBM ఒక బాట్ని పెట్టి ఒక వరల్డ్ చెస్ ఛాంపియన్తో పోటీ చేపించారు. అది వరల్డ్ చెస్, అది ఆ బాట్ ఏం చేస్తుందంటే ఇతన్ని మూవ్స్ నెక్స్ట్ 20 స్టెప్స్ ఏముంటాయి, 30 స్టెప్స్ ఏముంటాయి అంతా చేసేసి ఇట్ వాన్ ద గేమ్. So that time it was a breakthrough moment for complete saying that human కన్నా అంటే చెస్ అనే గేమ్లో ఎంత ఇంటెలిజెన్స్ పర్సన్ ఉండాలో తనకన్నా బెటర్ అతన్ని నేను డెవలప్ చేశాను ఆర్టిఫిషియల్గా. సో దాంతోపాటు దేర్ ఆర్ మల్టిపుల్ థింగ్స్ హ్యావ్ ఇంప్రూవ్. ఎలా అంటే ర్యామ్ పెంచి స్పీడ్ పెంచుతుంది, కాస్ట్ తగ్గించి. సో ఆ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో మెయిన్ డిఫరెన్స్ ఎక్కడ వచ్చింది అంటే ఇలా దీన్ని మనం జనరల్ యూస్కి తీసుకురావాలి. అక్కడ మన GPT స్టార్ట్. సో మెయిన్గా ఎలా అంటే జనరేటివ్ ప్రీ-ట్రైన్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ అంటే మీ ప్రిడిక్టబిలిటీ ఏంటంటే దగ్గరలో ఉన్న నెక్స్ట్ ప్రిడిక్ట్ ఏంటి అనేది అది చెప్తుంది. సో మీకు ఎలా అంటే సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఆర్టిఫిషియల్ అని మీకు ఈ GPT గురించి చెప్తాను, అంత ఆర్టిఫిషియల్ చెప్తాను. ఇది మన చాట్ బాట్లో ఎలా ఉంటుందంటే జస్ట్ ఒక ఏదైనా ఎలిమెంట్ ఉంది, సన్ రైజెస్ ఇన్ స్పేస్ ఇచ్చేసి ఎంటర్ ప్రెస్ చేసి ఈస్ట్ అని వస్తుంది. ఓకే. ఎందుకు అంటే సన్ రైజెస్ ఇన్ అని పెట్టినప్పుడు మోడల్కి ఏముంటుందంటే దాని దగ్గరలో ఏది ఉందని అడుగుతుంది. ఓకే. ప్రిడిక్టింగ్. సో ఇట్స్ నాట్ ఇంటెలిజెంట్, ఇట్ ప్రిడిక్ట్స్ బెటర్. అండర్స్టాండ్. సో నువ్వు దాన్ని ట్రైన్ చేసింది ఒకవేళ రాంగ్ డేటాతో సన్ రైజెస్ ఇన్ వెస్ట్ అని ట్రైన్ చేస్తావు అనుకోండి, అది ప్రిడిక్ట్ కూడా వెస్టే చేస్తావు. సో ద ఫస్ట్ స్టేజ్ ఆఫ్
AI is predictive model, where we predefine some inputs, and when someone gives as a external person, I give some input, then it will search in that nearby thing and it will give you. Okay. So mainly it's like large language models, LLM models. Okay. So there are different types of LLM models. This large language models is like there are small language model where large amount of data if you give large model. If you give small amount of data and you train it, it's a small model. Okay. So you have to understand which will be helpful for you. Understood. మెయిన్గా మన లైఫ్లో గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఏఐ మోడల్స్ 2-3 ఉంటాయి కదా. ఇందులో ఒక్క పాయింట్ అది ఒకటి మెయిన్ ఏంటంటే ప్రిడిక్షన్. సో దాని రిలేటెడ్గానే ఒక మోడల్ ప్రిడిక్ట్ చేసేటప్పుడు ఆ మోడల్కి ఎంత బాగా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తే ఆ మోడల్ అంత ప్రిడిక్ట్ చేస్తుంది. చాలా మంది నా దగ్గరకు వచ్చేసి అదేం పని చేయట్లేదు, కంపెనీలైనా అలా ఉంటుంది మన దగ్గర. సో యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ వేర్ ఎగ్జాక్ట్లీ దట్ మోడల్ ఇస్ రియాక్టింగ్ బికాస్ యూ డోంట్ గివ్ ఇట్ ప్రాపర్. సో ఒక చిన్న ఫ్రేమ్ వర్క్ పెట్టుకుందాం. ఏం ఫ్రేమ్ వర్క్ అనుకుందాం, ఏం యాక్ట్ చేయమంటావు దాన్ని. ఓకే, దాని ఇంటెంట్ ఏంటన్నా ఇన్పుట్ ఏమి ఇస్తావు, దాని తర్వాత లాస్ట్కి దానికి ఏమి ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే వాట్ యు ఆర్ మేనిఫెస్టింగ్. అండర్స్టాండ్. సో ఇట్స్ లైక్ సింపుల్ ఏం మోడల్ దట్ యు ఆర్ ట్రైంగ్ టు అండ్ వాట్ ఈస్ యాక్టర్ థింగ్స్ ఆర్ ఎల్స్ కొందరు యాక్ట్ మోడల్. ఎలా అంటే యాక్టర్ ఏంటి, యాక్టర్ అంటే యాక్ట్ యాజ్ వాట్, ఓకే, సీనియర్ డెవలపర్, సీనియర్ ప్రొడక్ట్ ఆర్ ఏ పర్సన్ లైక్ కాంటెక్స్ట్ ఏంటి, ప్రాబ్లం ఏంటి, ఏం చెప్తాం. కాంటెక్స్ట్ అంటే ఏం ప్రాబ్లం చెప్దాం, అది కొంచెం ఎలాబరేట్ చేయి, నాకు ఈ ప్రాబ్లం ఉంది. సో ఇట్ మైట్ బి సింపుల్ దట్ ఐ వాంట్ టు డూ మై ఫైనాన్షియల్. దాని తర్వాత దాని మెయిన్ ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం కాంటెక్స్ట్ ఇచ్చాము, యాక్టింగ్ ఇచ్చాము, దాని తర్వాత లాస్ట్ కావాల్సింది ఏంటంటే నీకు అసలు ఏం ఇష్యూస్ ఉన్నాయి దీంతో. ఓకే, నార్మల్ టెస్ట్ చేయడానికి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దాని లిమిటేషన్ గురించి అది కూడా మనం దానికి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే సింపుల్గా అయిపోతుంది. నీకు ఏది కావాలి అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద టెస్ట్ నీకు కావాల్సింది. సో ఇలా నార్మల్గా చెప్తే దానికి కొంచెం బెటర్గా అర్థమవుతుంది, అది చేస్తుంది. సో ఇట్స్ లైక్ ఎ కిడ్, వాడికి ఏం నేర్పిస్తే వాడు అదే చెప్తాడు. నువ్వు తప్పు నేర్పిస్తే వాడే తప్పు, వాడు నువ్వు కరెక్ట్ నేర్పిస్తే వాడు కరెక్ట్ చెప్తాడు. వాడికి కరెక్ట్గా నువ్వు ఎలా కావాలి అనేది థింక్ చేస్తే అలా లైక్ సేమ్ లైక్ ఏ డాగ్ అనుకో. డాగ్కి నువ్వు కొట్టి చెప్తా అంటే అది అలాగే నేర్చుకుందాం, రేపు అలాగే నేర్చుకో. సో యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ హౌ యూ ట్రైన్. సో అక్షయ్, can you just help me with what is, I mean, basically the AI and the phases of the AI, where it all started and where we are heading to? So Uday, very interesting question. As I said that AI was around 1945 or it started on 1960, it came little bit onto the face model. Got it. And then we saw that IBM movement when everyone taken serious about AI. Got it. But if I can say like for a normal person, like how it is, like there are 3 ways for a normal email. Like for example, like us, what are the 3 waves that we have? First wave is like more like a ChatGPT, like LLM models, some Gemini, or someone talking about Claude, where you use something, you give answer response. Like I said, the prediction. So you ask something, like for example, it has like initially when it came, it has a issue with data having recency. You can't say. Like for example, yesterday there is a match between SRH and RCB. You can't say that who won the match. It does not win because it has a cutoff. That 2022 is a cutoff date. So later on, it little understood and they got the live data using RAG models. I'm using some terminology, but you'll understand that. But mainly on a retrieval augment generation, using some models, fine tuning, it was responding better. That was phase 1, first wave, which started in 2022, 2023, 24. Now current phase wave 2 which is going on, it's more related to, it is agentic AI. When I say agentic AI, now it comes into the picture where we are trying to talk what you need. Like I want to book a ticket. Got it. It will go to the website, it will book it on behalf of you and it will ask for a confirmation of it. Or you can say that I want to book a ticket from India to Melbourne when the rates are below 50,000. Now it will trigger that. I can say that schedule an interview with these 5 people, checking their availability. So it will check availability with you. You tell the time, it will do it. So it is asking like a personal assistant. Agentic AI is like, it is able to think. Understand. Now the wave 3, which is going to start from 2027. We are like in the beta phase sort of thing, where it's like the reasoning models are included. This reasoning models have its own importance. Why? Now it can act also. Now it's in a beta state, but from 2027, the things it's like it can act by thinking on itself, like agentic orchestrations. Got it. Where it can employ another agent. Like right now it's happening, website is saying it's a beta phase, but in 2027 you can see one agent talking to another agent, employing it. And making sure it works for it.
Now, for example, how human beings hire in freelancing company, we work another place and get the work done. Now, I will like agents are hiring designing agent. The agent will hire editing agent. Like for example, let's say one agent is there. It will hire multiple people, and one will develop video, one will develop editing, one will develop music, one will combine. So it's getting that level. So agentic orchestration. So it will ask, think on the go. And it's like a super intelligence. So artificial super intelligence is a place where I say that the topmost room, where you are discussing about more than human. Like it can think better than human, taking decisions. So you mean to say that in near future, instead of a company means, currently the company means CEO, and you have certain hierarchy, you have employees. Yeah. So you mean to say that in near future, you have only one CEO and all agents. Let's say it's in a different way. That will be very far-fetched. Okay. But I say future, like McKinsey said that there are 11,000, like I'm not exact number, they said the X number of employees or Y number of agents working with them. You see their reports coming on. So people will start talking in that terms. So they consider agent as employed. So now the work on, you might say like TCS saying I have 4 lakh employees. Tomorrow they say that we have 1 lakh employees. 3 lakhs each. Like for example, let's say today you are talking about founding team, like 11 people starting lovable, like cursor light of company, emergent. So lean companies are coming. Like previously a unicorn, when you say like for example in TCS, Infosys, Wipro, when we are talking about unicorn, they're like thousands, lakhs of people, and within other Microsoft, let's say. Now what you're thinking like Anthropic, which you're talking, like list down number of employees they have. Like it's becoming very lean. So why it's happening? Because they're hiring agents. Agents are doing some other work, like testing from the MBR. So things are changing. That's interesting place. When I also say about like when we are talking about pele settle go first. సో ఈ సెటిల్ అనే వర్డ్ అనేది కూడా మూవ్ అవుతుంది. సో నువ్వు దాన్ని వెనక ఉరుకుతూ ఉంటే ఆ సెటిల్ అనే వర్డ్ ఇప్పుడు ఎప్పుడు అవుతాం సెటిల్ అనేది ఇప్పుడు నేను చదవను, నేను కూర్చున్నాను జాబ్లో, అయినా నేను చదివిన దానికి ఇప్పుడు నాకు డబ్బులు ఇవ్వాలి అంటే ఎవరు ఇన్వెస్ట్ చేయాల్సిందే డబ్బులు. యూ హ్యావ్ టు ఇన్వెస్ట్ యువర్ మనీ టు మేక్ షూర్ యూ ఆర్ అప్ షిప్. ఇంతకుముందు మనం మాట్లాడుకున్నట్టు ఒక 20 years అతను ఈస్ పర్ఫార్మింగ్ బెటర్ దెన్ యూ. అంటే మొన్నటిదాకా నేను అన్నది ఇంటర్న్ దే డోంట్ వాంట్ టు హైర్, బట్ థింక్ లైక్ 4 years కాలేజ్లో ఏఐ రిలేటెడ్గా చదివి, LLM రిలేటెడ్గా చదివి, దాని ఆర్కిటెక్చర్స్ చేసి తను ఫ్రెష్ బ్లడ్ అలా కాలేజ్ నుంచి బయటకు వచ్చి దెన్ హీ ఈజ్ లైక్ కీపింగ్ 18-20 hours ఆఫ్ టైం. నువ్వు ఇక్కడ ఒక 15 years యూ లెర్న్ ద ప్రీవియస్ మోడల్స్, ఒక 10 years మోడల్ నువ్వు చదివావు. నో యూ హ్యావ్ టు పర్ఫార్మ్ బెటర్. ఓన్లీ ఎక్స్పీరియన్స్ విల్ నాట్ ఫెచ్. Manager is not just a manager now, that he has to perform better. You have to understand upskill on. మరి ఇప్పుడు ఇలా ఇంత జరుగుతుంది కదా, ఫ్యూచర్ ఆల్సో McKinsey kind of companies can predict what gonna happen. So what do you do? What is a game plan if this goalpost is moving here and there? So what is the game plan? What do you do? So as we were discussing, it's an emotional part also. Like settlement అనే thought process తో మనం వెళ్తే అగర్ हम लोग settle सोच के so what will happen, that you have to understand that it's never going to happen. You will not be happy. But if you invest time on your learns, you know it, and your settlement, it's more like a psychological. You can take, like for example, your financial goal, build your emergency fund. Prepared for that, you will not settle. Got it. Understand. And work towards. Like first question you have to say that if I'm not settled, what I do? It might be just spend time on learning, or you'll spend search on like getting advancement in job. And today one job will be remote from. It might happen such a way that a company removes job, but that does not mean fine. Like after 2 layoffs, what I understand is that if some companies removing, I saw many people getting 200 bikes and moving to another country. So you should be in that way. Like settlement in a company is not going to be permanent. So when you say settlement is not permanent, right? Recently ఏమవుతుందంటే you see many top notch companies, they are laying off the employees, right? So from an employee perspective, I'll ask you a simple question. So getting laid off is a bad decision or it's a bad preparation? I think it's a very interesting question. Like I would like to tell this example also for you. Like you said about bad decision and bad preparation sort of. Like there are two things. One aspect is an employer view and employee view, and tell you. So this was from my experience. So during my Microsoft tenure and we were discussing, so we were
like everyone are working. Yes. You're like in a mind of settled and everything. There was one person who was able to see that there is uncertainty coming on because of few AI investments that were happening on, and things are moving forward. He took his advancement. He started preparing for his growth. He made sure that he was prepared for uncertainty, and he asked a question, and he a right decision of moving from our company, and within 1 month the decision came on. And it's not like we did not see, and he was able to see the same. So you observe things, not just in within your team, but overall dynamics. Things are moving uncertainty. It's like preparing for the worst. So when I talked to him, I asked him that, did you predict it? He said that I was preparing for it. Similarly, from employee perspective, see, employees are, you have to understand, they run by mainly from stakeholders. Correct. And they are investors at the back. Exactly. And they have a huge pressure to perform. So that is a place where for them, it's layoff. Like I've been on the other side of it also, working with EY, and where I've consulted many companies, and when we want to increase their profits and EBITDA and everything, we suggest them. Because that is an easier bet if you are able to improve your financials. And it's not because of anything else, but at the end of the day, your cost is higher in the resources. Now you have to see like who is the best thing you have to improve. So that is like not emotionally from them. It's more like you are like they say that you are a number in their financial balance sheet. So you are treated in that. You are not Akshay, you are not Uday, or you are not some other person. It's like one employee number. So if they don't want that employee number, that's something they decide. So for them, it's about the larger company benefit, not an individual. So that is a place where I feel that, as you said, laying off has become a norm because people are expecting that, investors are expecting that coming with AI, you have to have productivity rise. And the best way to show productivity rise is removing people. Okay. ఇంకొక పాయింట్ ఇక్కడ ఆలోచిస్తే AI, do you think AI is a bubble? It can dash anytime. Because still somewhere I see people need human touch that is needed now and then. But is AI overhyped? I think you are rightly pointed. AI is overhyped. But Okay. you have to understand it's a bubble like 2000. But there will be some companies which will survive. They will be next big companies like Anthropic, OpenAI. When people are thinking like, okay, within 2-3 years, there will be completely agents. The question you ask, there will be one CEO and agents working below. Correct. That is a bubble thing that is coming up. But there is a mix and match. There will be equal agents, equal employees. Tomorrow it might be like Uday is having an agent or personal assistant working with. So you have two people things, because you will be having one agent with you, you will perform better. Understand. So agentic part, AI, and tomorrow it might be anything comes. It's a bubble as such, but you have to understand, in this bubble, few companies survive. You got it. They're going to do it. For simple example to highlight, they are investing too much into AI. Correct. You are not able to get that much profit because the expectations from the investors or maybe expectations from company is too high. Like for example, if I give a ChatGPT subscription or OpenX subscription, and I expect your productivity to increase 50%. So, like you have to be more reasonable, right? You have to give a learning curve. Got it. For a developer also, if you are saying that, okay, fine, tomorrow he's working 18 hours a day, and I give him a ChatGPT license or a Claude license and ask him to automate, we'll say that, see, I can use at one extent, and everything I can't ask like Claude, then I will not be there, right? Yes. So coming to the inko question ఏంటంటే, recently I saw Meta Gani or any big giants, they are laying off extreme number of people, like thousands, lakhs avachu. So as you said, AI is a bubble. Again, it may blast at any time, right? ఈ point of view కి వస్తే, is it just they're saying because of AI they're laying off people, or something they are working in a back end for cost reduction to implement this in AI? Very right question that you are saying. Like, so you have to understand this is a cycle. It's not taken a decision like a day. So when Microsoft started it, when Meta started it, and Google and Amazon started it, it's a sinusoid. Oracle laid off crazily. Yeah.
recently. And reason why they were saying that they have a huge demand of building their infrastructure to AI, and they are cost cutting accordingly. The similar way, Meta is also planning to do it. Because you have to understand that when you're saying you're an agentic company, AI company, how do you do effective? Now the expectation is that you have to put like single digit companies, like 9 members, 10 members are becoming unicorn. And you are supposed to get part to them. Your architecture processes need to be automated to that. And your question of laying off people is one thing. It does not mean that they're not hiring. Oracle is laying off. You see Accenture laid off. And still you see there are hiring posts. అదే అవుతుంది. ఎందుకు అంటే మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే there are 2 types of layoffs happening. One is like they are laying off people wherever the AI processes was not there, traditional processes are not there, and they're automating the process. And they're rehiring people with AI skills. You are hired with that. సో ఇప్పుడు మీకు అర్థమైందా ఎందుకు వీళ్ళు 10% చేసినా కూడా మళ్ళీ డబుల్ కాస్ట్ అని చేస్తున్నారు. లాస్ట్ టైం హ్యాడ్ డిస్కషన్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ సిఇఓ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. వాళ్ళు ఏమన్నారంటే ఇతను ఏ నేర్చుకోడు, కొంచెం రిజిడ్గా ఉన్నాడు అంటే తీసేయండి, 10 మందినే తీసేయండి, మళ్ళీ యాడ్ చేసుకున్నాను డబుల్ కాస్ట్. ఒకడైనా పర్లేదు దానికి ఈక్వలెంట్గా. కానీ వాడు రైట్ ఎక్స్పెక్టేషన్తో యాడ్ చేసుకున్నాం. ఎందుకు అంటే ఇప్పుడు ఉన్న వాళ్ళు ఆల్రెడీ ఒక ఎక్స్పెక్టేషన్తో రాలేదు ఏ నేర్చుకోవాలి, చాలా రిజిడ్గా ఉంటారు. టు చేంజ్ వర్క్ విత్ దెమ్, టాక్ టు దెమ్, అండ్ విత్ ఏజ్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్. అడాప్టబిలిటీ. అందుకు వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు, దే ఆర్ సేయింగ్ లైక్ థ్యాంక్ యూ వర్క్ లీవ్. కానీ వీళ్ళనే ఒకవేళ మళ్ళీ ఏఐ నేర్చుకొని మళ్ళీ వచ్చారనుకో డబుల్ పేతో తీసుకోండి, అది కూడా జరుగుతుంది. బట్ వై కాంట్ దే ట్రైన్ దెమ్? దట్ ఈస్ ద రీజన్. లైక్ కొందరు ట్రైన్ అవుతారు, కొందరు రిజిడ్గా ఉంటారు, కొందరు దే డోంట్ ఈవెన్ వాంట్ టు ట్రైన్. సో ఇప్పుడు ఎలా అంటే ఒక 10 మందిలో ఒకరిని సెలెక్ట్ చేసి ట్రైన్ చేయడం కష్టం కాబట్టి 10 మందిని తీసేసి ఒకరిని హైర్ చేసుకుంటున్నారు, లేదా 5 ట్రైన్ చేస్తారు. సో అండ్ టీసీఎస్ ఇస్ డూయింగ్ ఇట్, Infosys is doing, training is there. And this is a place where we are going to have 2 lakhs people training in TCS on AI capabilities. Nice. Infosys they are training. So you never know, these people tomorrow will be like having a lot of capabilities. So layoffs became అంటే ఇప్పుడు సెటిల్మెంట్ అనేది ఇప్పుడు నేను చాలా మంది అప్పట్లో సెటిల్మెంట్ లేఆఫ్ అనగానే ఏదో నువ్వు తప్పు చేసేస్తావు. అది ఉంది, అది దట్ ఈస్ ద టైప్ ఆఫ్ స్టిల్ అది ఒక పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో నేను చాలా కంపెనీస్లో లే ఆఫ్ అని అమ్మో లే ఆఫ్ అంటే నువ్వు ఏదో తప్పు చేస్తుంటావు, లేదంటే యూ అండర్ పర్ఫార్మ్. కానీ నేను వాంటెడ్ టు సేకి నాతో పాటు 3,000 మందిని తీసేశారు, ఒక యూనిట్ తీసేశారు. సాటిస్ఫైయింగ్ ఫీల్ అంటే అలా కాదు, సాటిస్ఫైయింగ్ ఫీల్ అని కాకుండా అందులో హై పర్ఫార్మెన్స్ లో పర్ఫార్మెన్స్ ఉండేది. అవునవును కరెక్ట్. ఇప్పుడు ఎలా అంటే ఒక 10 మందిలో ఇద్దరు ఉంచుకున్నారు అనుకోండి, మీరు అర్థం చేసుకుంటారంటే అదే వీళ్ళు 8 మంది కానీ మీరు 2 పెద్దగా మంచి చేశారు. అదే ఒక 3,000 మందిని 3,000 మందిని తీసేశారు అనుకో ఒక యూనిట్. అవును. అంటే ఇప్పుడు బెటర్ వే ఆఫ్ రిమూవింగ్ అంటారు. ఎలా అంటే ఒక యూనిట్ని తీయడం ఈజీ, అవును, ఐడెంటిఫై చేసి వీడి మిస్టేక్ ఏంటో చెప్పడం ఒక డబ్బు. అవును, నీవు దీనికన్నా. సో వీళ్ళు ఏం చేస్తారు, ఒక యూనిట్ని తీసేసినప్పుడు నువ్వు ఏ బేసెస్లో చెప్తావు. అలాగే చాలామంది ఇప్పుడు మెటాలో ఉంది, నో వన్ ఈస్ సేయింగ్ దే ఆర్ నాట్ పర్ఫార్మింగ్ బెటర్, దే ఆర్ మైట్ బి లైక్ ప్రమోషన్ వచ్చే వాళ్ళని తీసేసారు. హూ సెడ్ దట్ 5 డిజిట్ నీకు టాప్ పర్ఫార్మర్ అని చెప్పేసి తీసేస్తున్నారు. ఎందుకు అంటే నీ యూనిట్ అవసరం లేదు నాకు, యూ మైట్ బి టాప్ పర్ఫార్మర్ ఆర్ బి దే. అండ్ మైక్రోసాఫ్ట్ ఏఐ మేనేజర్ని తీసారు, డైరెక్టర్ని తీసేసారు. అండ్ ఇట్ వాజ్ లైక్ సెడ్ అట్ దట్ టైమ్కి ఏఐ బాట్ డిసైడెడ్ హూమ్ టు రిమూవ్. లైక్ ఏఐ బాట్ సైడ్ మైక్రోసాఫ్ట్ ఏఐ డైరెక్టర్ అక్కడ లేదు. దట్ ఈస్ సో అంత వీ హ్యావ్ దట్ మచ్ మెచ్యూర్డ్ ఏఐ who decides whom to remove, whom to return. Tomorrow the layoffs are done with, like మీరు అంటున్నారు చాలా మంది ఏం చేస్తుందని చెప్తున్నారు, మీ ChatGPT యూసేజ్ ఏమేం చేస్తున్నా అంటే నీకు ఒక పర్సన్ అవుతుంది. ChatGPTని అడుగుతున్నారు ఏ డెవలపర్ ఎంత వాడుతున్నాడు, ఎంత టెలెంటెడ్, పుష్ చేస్తుంటే ఎంత కోడ్ని చేంజ్ చేస్తున్నాడు, ఎంత కోడ్ని యాక్చువల్లీ వాడు ఏం ఆలోచించకుండా పెడుతున్నాడు, అది అనలైజ్ చేసి రిపోర్ట్ పంపించి దాని నుంచి లే ఆఫ్ చేస్తుంది. సో డెవలపర్స్ ఇది నేను ఇది అబ్జర్వ్ చేశాను. ఎందుకంటే లైక్ వెన్ ఐ జస్ట్ టైప్ ఇన్ ChatGPT లైక్ బేస్డ్ ఆన్ మై పాస్ట్ ఇన్పుట్స్, కెన్ యూ సజెస్ట్ మీ వాట్ టైప్ ఆఫ్ ఎ పర్సన్ ఐ యామ్, ఇట్ ఈస్ ఏబుల్ టు గివ్ మీ దట్ ఆన్సర్. And it will evaluate like more like a manager. You try to keep it like be a harsh, like you need, like ChatGPT is always more like it will be like
well-wisher. It will Yes. ask it like, be unbiased. Then it will come out to you like simply saying that how, like you can find your manager point of view, like saying that what you need to improve, what you need, like it will point out simple things where you're saying that you're just not commenting on what I've done. You're instead that you're doing same thing you copied and pasted. You're asking simple questions. ఇప్పుడు నాకు క్లియర్గా ఒకటి అర్థం అవ్వాలి. మెనీ ఆఫ్ ద పీపుల్ రైట్ హు ఆర్ వర్కింగ్ రైట్ అవెన్ సాఫ్ట్వేర్స్, ఫ్రెషర్స్ అవ్వచ్చు, మిడ్ లెవెల్ ఎక్స్పీరియన్స్ అవ్వచ్చు, సీనియర్ అవ్వచ్చు. ఐ డోంట్ థింక్ సీనియర్ మేనేజర్స్ ఆర్ సీనియర్ పొజిషన్స్, బట్ ఫ్రెషర్స్ అండ్ మిడ్ లెవెల్ పీపుల్, దే ఆర్ కన్ఫ్యూజ్డ్ వెదర్ ఐ నీడ్ టు యూజ్ ఆటోమేషన్ ఆర్ ఏఐ. సో how do I decide whether I need to use automation or AI in the way of product I am building? So right now the difference has not been much. Automations and AI, using AI, automations are done. Okay. So it's like simple, but you have to understand this one aspect that right now the complete process is getting automated using different agents and different places. And this has been long time. I'm not telling this is something different, it's just there. But you have to understand that మన ప్లేస్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనము బైక్స్ ఇన్వెంట్ అయ్యాయి. ఇప్పుడు తార్నాక నుంచి మన కోకాపేటకి వెళ్ళాలా, తార్నాక నుంచి వెళ్ళి కొంపల్లికి వెళ్ళాలి అనుకో, ప్రీవియస్గా ఒక నడుచుకుంటూ వచ్చేవాళ్ళు. దాని బుల్లెట్ కార్డ్స్ వచ్చాయి, 2 వీలర్స్ వచ్చాయి, 4 వీలర్స్ వచ్చాయి. ఇప్పుడు మహా అంటే నెక్స్ట్ హెలికాప్టర్స్ తను డ్రాప్ కూడా చేస్తారు. ఇప్పుడు మీన్స్ చేంజ్ అవ్వచ్చు కానీ పర్సన్ అయితే రాలేదు. అంతే ఆటోమేషన్ అనే ఏ అయినా వాళ్ళు ఎందుకు యూజ్ చేస్తారు, ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ అవ్వడం అన్న ప్రాసెస్ కంప్లీట్ అవ్వడానికి. కానీ మీన్స్ చేంజ్ అయ్యాయి. ఇప్పుడు ఏఐ అనేది కొంచెం ఫాస్ట్గా చేయొచ్చు, స్లో చేస్తాం. దాంతోపాటు అంతే ఇష్యూస్ కూడా వస్తున్నాయి. ఏంటంటే వల్నరబిలిటీస్ ఉంటాయి, సెక్యూరిటీస్ ఉంటాయి. మీరు చిన్న క్వశ్చన్స్ చూస్తే ఇప్పుడు సేఫ్టీ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. మీరు ఏమైనా డేటా ఇస్తే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను చాలా మందిని చూస్తాను, నాకు తెలిసిన వాళ్ళకి తెలియదు చెప్దాం అనుకోండి. ఏంటంటే వాట్సాప్ ఫ్రీగా ఇస్తుంది అనుకుంటాం, మా ఏ వాట్సాప్ ఫ్రీ ఇచ్చేసింది మెటా, అది నేను వాడేసుకుంటాను అని చాలామంది పర్సనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తున్నారు. దానికి క్రెడిట్ కార్డ్ డీటెయిల్స్ ఇస్తున్నారు, వాళ్ళు ఏది కావాలి అంటే ఫోటో తీస్తున్నారు, ఏమన్నా దాన్ని సేవ్ అవుతుంది. కానీ నాకు తెలియంది ఏంటంటే ఏది ఫ్రీ కాదు లైఫ్లో, మీరే దాన్ని ట్రైన్ చేసే మోడల్ కాబట్టి ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ స్టోర్ చేసుకుంటుంది. మీకు తెలియట్లేదు అది. మీరు ఎంత ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చినా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ మెంటల్ హెల్త్ది, మీ రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్, మీ బ్యాంక్ రిలేటెడ్, మీ ఫైనాన్షియల్ రిలేటెడ్, ప్రతి ఒక్కటి అది స్టోర్ చేస్తుంది. ఇట్ ఈస్ మేకింగ్ ఎ పర్సన్. ఇట్ మైట్ నాట్ బి నోయింగ్ ఇట్స్ అక్షయ్, కానీ ఆ నెంబర్ దానికి గుర్తుంటుంది. మీకు ఒక కోడ్ ఇస్తుంది, అక్షయ్ కోడ్ అంటే ఈ పర్సన్ ABCD, మీ ఫోన్ నెంబర్ దాని, ఈ పర్సన్ ఆ క్యాండిడేట్, ఈ పర్సన్ ఆ క్యాండిడేట్, ఈ క్రెడిట్ కార్డ్. ఇది రీసెంట్గా జనాలు అడుగుతుంటే ఇది నువ్వు ఎలా చేస్తున్నావు ఎంత ఘోరంగా అంటే, అప్పుడు నీకు ఒక ఆప్షన్ ఇచ్చారు, దాన్ని టాగుల్ ఆఫ్ చేయడానికి. నేను స్టోర్ చేసుకోను, కానీ దానిలో కూడా టాగుల్ నువ్వు దాన్ని కన్సెంట్ ఇవ్వాలి, దానికి కూడా రిస్ట్రిక్షన్స్ ఇవ్వాలి. సో AI కూడా మీకు ఫ్రీగా ఏది చేయో దాన్ని ట్రైన్ చేసుకోవడానికి. సో బేసికలీ వీఆర్ బిల్డింగ్ ఏజెంట్స్ ఆర్ వీఆర్ ట్రైనింగ్ ఏజెంట్స్ టు రిమూవ్ అవర్ ఓన్ జాబ్స్. అది మీరన్న ఆ క్వశ్చన్ కరెక్టే, కానీ వేర్ యూ సే ఇట్ ఇస్ ఎనీ పాయింట్ ఇప్పుడు మీరు చేయలేరు అనుకోండి, ఇంకెవరో చేస్తారు. అంటే మనకి ఎలా ఉంటుందంటే AI విల్ రిప్లేస్ యూ అంటే AI will not replace your job, but people who are learning AI will replace you అంటారు. Is it a soothing statement that companies give to their employees or really something? I personally feel AI is not replacing you. AI is replacing your excuses for learning. Though you previously in same job you're in 5 years without learning anything, doing anything, upskilling and that. Now the complete process changed. AI is removing your excuses. Now you have to take time for learn. Understood? Know tools, skill set. Got it? Talk to people, implement, build. Okay. So it becomes mandatory for you. Understood. So that is a place where AI is changing. It's removing your excuse to learn. And now you are like I am telling that person with 50 years age or 40 years age need to spend 2 hours a day or 1 hour a day learning, or maybe spend some time in the week. You don't have an excuse saying that, okay, when I have a family time, I'll not spend this. It's removing your excuses. And that comes with its own pros and cons. There are 2 types of job. Okay. Which is one is like once you learn, you can implement it. It is like for driving, let's say. Once you learn, you can drive car. Understood. Go forward.
Understood. And there are few jobs which is like, for example, you need not do any automation. Like you learn the vehicle and you're done. But now with this current skill set, you have to invest time on learning new tools, new skills, improve yourself. This becomes your daily job of learning. So that is the reason I say that AI is not replacing you. Part is like, if you're rigid to change and if you have an excuse, Then we are replaced. we are replaced. That's what it's happening from management. If you say, because I had this conversation with my team where we were discussing with them and they were like, out of 8, we gave them ChatGPT access, we gave them Claude access, we asked them to use. Out of 8 to 10 people, only 4 people utilized it. Remaining 4 to 6 people are remote. So here, ఇక్కడ ఇంకో క్వశ్చన్ వస్తుంది. Use in the sense when you say we have given them access or top-notch access, Gemini, ChatGPT, whatever it is, and people are not using it. So using it means it triggers me a question. Come to prompting. So basically, is prompting a new discipline or is it just assume it will hallucinate? So here comes the word hallucinate. Thanks for pointing out. So when hallucination comes, it will like LLMs are as good as it predicts. And So sometimes it want to please you. Like, so I'll create something and tell you. Like it can be as simple as that. You ask me saying that, actually, what is 10 into 10? I don't know. So I'll tell 200. Because I don't want to say no to you. oh yes, So that is the reason in the task also you say that, if you don't know, tell me no. I understand that. So give it a guidance, saying that if you know, give me the resources. If not, in this you have single shot prompting, zero shot prompting, multi-shot prompting. What is that zero shot prompting? Is that in one prompt only you want answer. Okay, Like you directly ask, like, sun rises in question mark. It's like, we Eastern. and strawberries, how many hours? Like two shot prompting is there. Like 2 prompts you'll ask. First question, like you may say in that, for example, how many centuries that India cricketer, maybe for example, Sachin Tendulkar made. It got answer. I'll ask second question, within India, how many? Okay, It is commented. Multi-shot is like, again, I'll go into like, with exact opponent of maybe Pakistan, how many? So now you're training the data, reasoning, daughter. So this is the, so multi-shot prompting is good for reasoning. Like you are training it. Like you say 5, 6, 7, 8. okay. What is the odd number? You're training it. So there is one more method. Like many people like you, me, does not know like how many questions to ask to make sure the model performs. Yeah. So for which there is one like super magic sentence that you can use, and the ChatGPT will perform better for you. Okay, yes. It's like in zero shot prompting, in the first question itself, if I say any mathematical question which I gave, and I asked it to do step by step, think and read. Think step by step, do the process. Now it will only ask the reasoning questions. ఓకే. సో మీరు ఏమనుకుంటున్నా అంటే ఇందులో ఒక చిన్న ఆస్పెక్ట్ ఏమవుతుందంటే, జీరో షాట్ ఒక్క క్వశ్చన్లోనే మీకు ఆన్సర్ రావాలి. నేను ఎక్కువ ట్రైన్ చేయలేను అనుకుంటున్నాను, కానీ ఇక్కడ పాయింట్లు ఎలా అంటే స్టెప్ బై స్టెప్ చేయంటారు. దానికి మనం చెప్పకుండా స్టెప్ బై స్టెప్, ఇప్పుడు మనం ఎలా అంటే సచిన్ టెండూల్కర్ పాకిస్తాన్ వర్సెస్ ఇండియాని అహ్మదాబాద్లో ఎన్ని సెంచరీస్ కొట్టాడు అని రావాలి. ఓకే. సో స్టెప్ బై స్టెప్ చేయంటే ఫస్ట్ ఏంటంటే సచిన్ టెండూల్కర్ ఎన్ని సెంచరీస్ కొట్టాడు, దాని తర్వాత సచిన్ టెండూల్కర్ ఇండియాలో ఎన్ని సెంచరీస్ కొట్టాడు, సచిన్ టెండూల్కర్ హైదరాబాద్లో ఎన్ని సెంచరీస్ కొట్టాడు, అది థింక్ చేస్తుంది. సో ఐ నీడ్ టు గివ్ ఇన్ ద సేమ్ ప్రాంప్ట్ సేయింగ్ దట్ సేమ్ డూ ఇట్ స్టెప్ బై స్టెప్. సో అది రీజనింగ్ చేస్తాం, సెల్ఫ్ రీజన్. ఇప్పుడు నువ్వు ఒక విండోని ఏమంటావు అంటే, ప్రతి క్వశ్చన్కి నువ్వు స్టెప్ బై స్టెప్ నువ్వు డైరెక్ట్ ఆన్సర్ చెప్పుకున్నావు, కానీ స్టెప్ బై స్టెప్ చేసి చెప్పు. మనం ఒక అప్పట్లో మ్యాథమెటికల్ ఈక్వేషన్స్తో మనం లాస్ట్కి ఆన్సర్ చెప్పామనుకో, నాకు ఆన్సర్ వద్దు, స్టెప్ బై స్టెప్ కావాలి నాకు, ప్రాసెస్ అనేది ఇంపార్టెంట్. అంటే ఆన్సర్ తప్పవచ్చు, కానీ స్టెప్ బై స్టెప్ చేస్తే నువ్వే ఐడెంటిఫై చేస్తావు ఆన్సర్ కరెక్ట్ కాదు. డైరెక్ట్ ఆన్సర్ జంప్ చేస్తావు అంటే మిస్ అవచ్చు. సో అది ప్రాంప్ట్ ఇంజనీరింగ్ వెరీ. సో దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద ట్రిక్ ఎవ్రీ వీవర్ షుడ్ నో. Every year should know. And that is very important thing, because many a times you see it's not performing, like few factual questions and other question, it's not performing well. ఎందుకు అంటే నువ్వు డైరెక్ట్ ఆన్సర్కి జంప్, స్టెప్ బై స్టెప్ ఆర్ఎస్. సో ఎప్పుడైనా ఏదైనా ఫ్యాక్చువల్ ఆన్సర్ అడిగినప్పుడు దాని సోర్స్ అనుకో, బాగుండదు నాకు ఎక్కడ సోర్స్, నువ్వు సోర్స్ హాలిసినేట్ చేసింది అనుకో, ఆ సోర్స్ ఉండదు. సో ఎందుకంటే హాలిసినేట్ చేస్తుంది, అదే నాకు అనిపించింది కాబట్టి నేను చెప్పాను. స్టెప్ బై స్టెప్ చెప్పు, సోర్స్కి చెప్పు. ఫ్యాక్చువల్ క్వశ్చన్స్.
రీజనింగ్ క్వశ్చన్స్ కాబట్టి. సో ప్రాంప్టింగ్ అనేది క్వశ్చన్. నేను ఐ సే దట్ ఎప్పుడైనా కూడా జనాలకి ఎలా ఉండాలి, నీకు కావాల్సిన క్వశ్చన్ అడుగుతున్నావు కాబట్టి ఒక స్ట్రక్చర్ రైట్ వేలో అడగాలి. చిన్నపిల్లడు ఎలా అడుగుతావు, ఒక ప్రాసెస్లో అడుగుతావు. నానా బుజ్జి ఇదేంటో చెప్పు, వాడు క్వశ్చన్ ఆన్సర్ రావాలి అంటే ఒక ప్రాసెస్లో అడిగితే వాడు చెప్తాడు. నువ్వు గట్టిగా నాకు కావాలి అంటే వాడు ఏది పడతారు చెప్తారు. అలాగే క్వశ్చన్ మనం నువ్వు యాక్టర్ ఏంటి, నీ రోల్ ఏంటి, పోలీస్ ఆఫీసర్, నువ్వు నీ కాంటెక్స్ట్ ఏంటి, సిట్యువేషన్ చెప్తావు, ఈ సిట్యువేషన్లో ఉన్నాను, టాస్క్ ఏంటి, నువ్వు ఏం చేస్తావు ఈ సిట్యువేషన్లో. సో అక్షయ్, ఇప్పుడు నాకు ఇంకొక చిన్న డౌట్ ఉంది. సో ఎవ్రీ టైమ్ ఐ యూస్ ChatGPT, Claude or Gemini. ఫస్ట్ నేను ఒక ప్రాంప్ట్ ఇస్తాను. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, యాజ్ ఎ ప్రోడక్ట్ మేనేజర్ ఐ వాంట్ టు అండర్స్టాండ్ హౌ మై కాంపిటీటర్స్ ఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ సో అండ్ సో స్పేస్, లిస్ట్ డౌన్ ద ఫీచర్స్ అని చెప్పి ఇస్తాను. ఇట్ విల్ గివ్ మీ అన్ అవుట్పుట్. నౌ ద సేమ్ ప్రాంప్ట్ I edit. I just added full stop or comma in the last and I just submit it. It gives me different reply. Why? ఇది చాలా వరకు నేను నార్మల్ మెంటర్షిప్ సెషన్స్ చాలా తీసుకుంటాను. అండ్ ప్లస్ ఈ క్వశ్చన్ చాలా మంది అడుగుతారు, అరే ఇది రిలయబుల్ ఏంటి మరి, నువ్వు క్వశ్చన్ కామన్ కూడా కాదు, సేమ్ ప్రాంప్ట్ రెండోసారి ఇస్తే నీకు ఆన్సర్ తప్పు, అది డిఫరెంట్ ఇస్తుంది. అలాంటప్పుడు ఎలా రిలయబుల్ అవుతావు దీని రిలేటెడ్ అంటే, నేను మ్యాక్సిమం మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సి ఏంటి అంటే, ఇట్స్ నాట్ మీన్ టు గివ్ యూ రైట్ ఆన్సర్ రాంగ్ ఆన్సర్స్ అని కాదు. ఇట్ ఈస్ ప్రిడిక్టింగ్ నెక్స్ట్ రైట్, ప్రిడిక్టింగ్ ద నియరెస్ట్ పాసిబుల్ ఆన్సర్. సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ టైం ప్రిడిక్ట్ చేసినప్పుడు ఆన్సర్ అనిపించింది, సెకండ్ టైం ప్రిడిక్ట్ చేస్తున్నాడు ఇంకోటి. సో దానికి లాజికల్ బ్రెయిన్ ఉంటుంది కదా. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సేమ్ నిన్ననే ఒక ఫిలిం ఫస్ట్ ఇయర్లో ఒకసారి ఒక క్వశ్చన్ అడిగాను, ఒక ఆన్సర్ చెప్తాను. సెకండ్ టైం నేను క్వశ్చన్ ఒక 6 months తర్వాత అడిగాను, ఆన్సర్లో కొంచెం బెటర్ చెప్తారు, కొంచెం తక్కువ చెప్తారు, ఎక్స్పీరియన్సెస్తో. సో సేమ్ క్వశ్చన్ మల్టిప్లై టైమ్స్ నేను మిమ్మల్ని అడిగితేనే, ఇఫ్ అదర్ పర్సన్ అడిగితేనే డిఫరెంట్ స్టేజెస్లో అది చెప్తున్నప్పుడు LLM కూడా దానికి ఒకసారి నేను ఫస్ట్ టైం అడిగినప్పుడు ఆన్సర్ చెప్పింది, దానికి కొంచెం కాంటెక్స్ట్ ఉంది. ఇప్పుడు సెకండ్ టైం ఆ క్వశ్చన్ అడిగినప్పుడు దానికన్నా బెటర్ ఆన్సర్ ఇస్తుంది, ఎందుకంటే ఇప్పుడు కాంటెక్స్ట్ ఆన్ ద టాప్ ఉంది కాబట్టి. కొంచెం సో ఇట్స్ నాట్ లైక్ ఇది రైటా ఇది రాంగ్. దానిలో కొన్ని పారామీటర్స్ అంటారు, టెంపరేచర్, టాప్ పీ లాంటి. దానిలో ఎలా అంటే జార్గన్స్లో వెళ్ళకుండా టెంపరేచర్ అంటే ఏంటి అంటే, నువ్వు వాడికి ఎంత ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఇస్తావు, లాజికల్గా థింక్ చేయాలా ఫ్యాక్చువల్గా. కానీ మీరు ఆలోచించాల్సింది ఏంటంటే, ఇప్పుడు సన్ రైజర్స్ ఇన్ ద ఈస్ట్ అన్నా, సచిన్ టెండూల్కర్ ఎంత సెంచరీ కొట్టారన్నా, లేదు అంటే హూ ఇస్ లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేషనల్ వర్డ్ కూడా, అది ఆన్సర్లు ఎప్పుడు చేంజ్ అయ్యేది. ఓకే, ఇది ఫ్యాక్చువల్ ఆన్సర్. కానీ లాజికల్ క్రియేటివ్ ఆన్సర్స్ అనేవి ఎప్పుడైనా కూడా దానికి ఆ ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఇచ్చాం. ఇట్ విల్ థింక్ ఆన్ ద గ్రౌండ్ అండ్ గివ్. సో నథింగ్ ఈజ్ రైట్ ఆర్ రాంగ్. అందుకే మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే, ఇట్ కెన్ ఇమాజిన్, హాలిసినేట్. సో నువ్వు దానికి మంచిగా ప్రాంప్ట్ ఇచ్చావు అంటే దానికి రిస్ట్రిక్టివ్ ఇవ్వచ్చు, గార్డ్ రైల్స్ లాగా. గార్డ్ రైల్స్ అంటే ఏంటంటే దాని రెస్ట్రిక్షన్స్, ఇలాగే ఆలోచించు. ఓకే. సో కమింగ్ టు ద పాయింట్ నౌ, హ్యావింగ్ షార్టర్ ప్రాంప్ట్ ఇన్ ఎఫెక్టివ్ వే ఈజ్ బెటర్ దెన్ హ్యావింగ్ ఏ లాంగ్ డీటెయిల్డ్ ప్రాంప్ట్. సో విచ్ వన్ ఈజ్ బెటర్? సో రైట్ రాంగ్ ఏది లేదు, మీకు ఏది కావాలి. నేను ఇప్పుడు యాక్ట్ ఫ్రేమ్వర్క్ అనేది చెప్పేవాడు, యాక్ట్లో ఏమన్నా యాక్టర్ ఎవరు, కాంటెక్స్ట్, టాస్క్. ఓపెన్ AI కూడా ఒక ఫ్రేమ్వర్క్ లాంచ్ చేసింది. అవును, అందులో కూడా ఒక 5-step ప్రాసెస్ సేమ్ ఇంతే, యాక్టర్, కాంటెక్స్ట్, టాస్క్తో పాటు ఒక 2 extra యాడ్ చేసింది. గార్డ్ రైల్స్ అనేది ఒకటి పెట్టింది. ఏంటి అంటే మీకు ఎలా కావాలి అంటే ఏదైతే వద్దు, ఏం కావాలి అది క్లియర్గా చెప్పాలి. సో ఇందులో రైట్ రాంగ్ అని ఏముండదు, ఎంత ఎక్కువ ఇస్తే అంత మంచిదని కూడా, అది కన్ఫ్యూజ్ కూడా అయ్యే ఛాన్స్. సో మీకు కావాల్సింది ఏంటంటే, అంటే ఒకరు చాలామంది అనేవాళ్ళు, నేను 10 pages ప్రాంప్ట్ ఇస్తాను, నేను అదే ఇంకా బెటర్ ఆన్సర్ ఇస్తుందా అంటే కాదు. కాంటెక్స్ట్ ఏంటి, నీకు ఏం కావాలనేది ఒక ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే ఈ 3 sentences సరిపోతాయి. ఓకే, నువ్వు 10 pages సెంటెన్స్ ఇచ్చినా కూడా ఒకవేళ అది కరెక్ట్ కాంటెక్స్ట్ లేదు అంటే వేస్టే కదా. గాట్ ఇట్. అంటే అపార్ట్ ఫ్రమ్ యాక్టివ్ ఫ్రేమ్వర్క్, డూ వీ హ్యావ్ ఎనీ అదర్ ఫ్రేమ్వర్క్ దట్ గివ్స్ యూ బెటర్? యా, చాలా ఫ్రేమ్వర్క్స్ ఉంటాయి. మనం ఇప్పుడు చెప్పిన దాన్ని చాలా సింపుల్ ఫ్రేమ్వర్క్ అనుకోవడం. ఇంకొక ఫ్రేమ్వర్క్లో కూడా సేమ్, అంటే మనకి ఎలా అంటే 5-step ఫ్రేమ్వర్క్ అని, అందులో కూడా సేమ్ థింగ్. ఫస్ట్ మనం దాని ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దాని పర్సనాలిటీ ఏంటో చెప్తాం. ఓకే, దాని తర్వాత దాన్ని చేయాల్సిన కాంటెక్స్ట్ బిల్డ్ చేస్తాం. ఓకే, దాని తర్వాత దానికి కాంటెక్స్ట్ బిల్డ్ చేశాక ఎలాంటి ఇన్పుట్ ఇస్తావు అనేది నువ్వు చెప్తావు, అవుట్పుట్ ఏమి ఇవ్వాలో చెప్తావు. లాస్ట్ నీకు అంటే ఎలా అంటే అవుట్పుట్ ఎలా కావాలి, నీకు ఏ ఫార్మాట్లో కావాలి. ఓకే.
దానికి పీడిఎఫ్లో కావాలా, పీపీటీలో కావాలా, టెక్స్ట్లో కావాలా, ఎలా కావాలి. ఇంకొకటి ఎలా వద్దు, అది కూడా ఇవ్వచ్చు. అది కూడా ఇవ్వచ్చు. ఎందుకంటే మీకు ఒకవేళ అనిపిస్తుంది ChatGPT లైక్ ఎలా అంటే ప్రతిసారి ఒక ఫార్మాట్లో ఇస్తుంది, నాకు ఎలా వద్దు, నాకు హ్యూమన్ లాగా కావాలి, అలా రాయొచ్చు. హ్యూమన్ అనేది చాలా జెనరిక్ వర్డ్ అనొచ్చు. నువ్వు ఆర్టికులేషన్లో వర్డ్స్ ఇలా రాయొద్దు, లాంగ్ డాషెస్ పెట్టొద్దు, నువ్వు ఎలా పెట్టొద్దు కూడా రాయొచ్చు. ఓకే. సో వన్ ఈజ్ నాకు ఎలా కావాలి, ఇంకోటి ఎలా వద్దు. ఎందుకంటే దానికి ఇప్పుడు ఎలా కావాలి అన్నప్పుడు ఒక్కొక్కసారి అది చాలా వస్తాయేమో, కానీ ఏది వద్దు మీరు చెప్పారనుకోండి అది ఇంకా ఈజీ. సో మీకు ఏది అలా ఉంటుంది గార్డెన్. సో 5.5 ఓపెన్ AI ఇప్పుడు లాంచ్ అయినప్పుడు యూ అబ్జర్వ్ దట్ ఇది చేంజ్ అవుతుంది. ప్రాంప్టింగ్ ఈజ్ నాట్ అబౌట్ హౌ బిగ్ యూ రైట్, హౌ అప్రోప్రియేట్లీ యూ రైట్ విత్ కంప్లీట్ పాయింట్. ఒకవేళ మీరు యాక్టర్ గురించి వాడు యాక్టర్ ఏం చేస్తున్నాడు గురించి 10 పేజీలు రాసి కాంటెక్స్ట్ టాస్క్ తక్కువ రాస్తే మీకు యూజ్ లేదు. వాడెడ్ యాక్ట్ రాసాక మీకు ఎలాంటి అవుట్పుట్ కావాలి అనేది కూడా మీరు రాశారనుకోండి, అలాగే ఇష్టం. ఇప్పుడు ఇంకో క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే లైక్ మెనీ పీపుల్, నేను ఎవరికైతే మాట్లాడుతున్నానో పీపుల్ ఐ హియర్ అండ్ దేర్ ఆన్ సోషల్ మీడియా అండ్ ఆల్, మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ కన్ఫ్యూజ్ విత్ AI టూల్స్ వర్సెస్ agents. So if you can explain in a brief what is AI tools and AI agents. రైట్ క్వశ్చన్. నాకు తెలిసి యూఎస్కి చాలా యూజ్ ఉంటుంది ఇది. సో మేజర్గా ఇందులో డిఫరెన్స్ ఏంటంటే డెసిజన్ తీసుకుని, అంటే AI టూల్స్లో కూడా ఏజెంట్స్ ఉంటాయి. సో AI ఏజెంటిక్ AI మనం ఒకసారి ఏజెంట్స్ లాంటివి చూసుకుంటాం. మేజర్గా ఏంటంటే AI మనకి ఏం కావాలో చెప్తున్నాం. డెసిజన్ థింక్ అనే కాన్సెప్ట్, డూ థింక్ యాక్ట్ కాన్సెప్ట్. సేమ్ థింగ్ ఏంటంటే ఏఐలో మనం LLMs ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్స్ సే ఈ ChatGPT, Claude, Gemini, Perplexity ఇవన్నిట్లో ఉన్నదాన్ని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రైట్ చేసి మనం ఏదైనా క్వశ్చన్ అడిగామనుకుంటే ఆ ఆన్సర్ చెప్తాం. కానీ ఇట్ విల్ నాట్ టేక్ ఎ డిసిజన్ అండ్ యాక్ట్ ఆన్ ఇట్. ఏజెంట్స్లో ఆ డిసిజన్ యాక్ట్ తెలుస్తుంది. సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం LLMs దానికి వెళ్ళి నాకు ఈ ఆన్సర్ కావాలి అని చెప్తా చేస్తుంది. కానీ యూ కాంట్ ఆస్క్ LLM సేయింగ్ దట్ నాకు ఈ టైంలో ఫ్లైట్ ఉంది, నాకు తక్కువ కాస్ట్ ఉన్నప్పుడు నాకు బుక్ చేయి టికెట్. ఓకే, సో వాట్ యూర్ సెయింగ్ స్పెసిఫికల్లీ లైక్ దిస్ ఇస్ మై పారామీటర్ దట్ వెన్ ఎవర్ దెర్ ఈస్ డిస్కౌంట్ ఆఫ్ 5,000 rupees ఆన్ మై కరెంట్ ఫ్లైట్, book the ticket. It act to act, it will not do it. Because acting is not that, it can't take a decision. So agents are such a way that they take a decision and act on. So act is like purchasing. What is call to action? What is CTA, call to action? What is the what we are saying that whenever the rate becomes X, you're giving that task to it. So it has to decide, like every time it will go, like maybe every 1 hour it will go to the website, will check whenever the flight rates are getting down, it will purchase for you. సో డిసిజన్ అండి. సో ఇక్కడ AI టూల్స్లో చాలా ఉన్నాయి టూల్స్. మనకి కావాల్సింది ఎలా అంటే జెమిని, మామూలుగా ప్రజెంటేషన్కి మనకి గామా ఉంటుంది. ఓకే, వీడియో జనరేషన్కి V0 ఉంటుంది మనకి. దాని తర్వాత మన కోడింగ్ రిలేటెడ్లో కర్సర్ ఉంది. ఒక నార్మల్ ఒకటి మీకు షేర్ చేస్తాను వ్యూవర్స్ కనిపించేటట్టు AI టూల్స్ ఏవేవి ఉన్నాయని క్లియర్ డాక్యుమెంటేషన్. కానీ మనకు ఆలోచించాల్సింది ఏంటంటే అంత డెప్త్ కావాలా వద్దా అనేది కూడా ఆలోచించాలి. ఇప్పుడు ఇమేజెస్కి బెస్ట్ ఆప్షన్ మనకు ఉంది ఏంటంటే నానో బనానా. ఇప్పుడు మనకి ఇమేజ్ జనరేషన్ మోడల్స్లో ఇంకొకటి ఓపెన్ AI ఇమేజ్ 2.0. రైటింగ్ దానికి క్లాడ్ బాగుంది. ఇంకొకటి మామూలుగా జెమినై, ఇది రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్. రీసెర్చ్కి పర్ప్లెక్సిటీ బాగుంటుంది, ఎందుకంటే దాని న్యూ సెర్చ్ గూగుల్ సెర్చ్కి నెక్స్ట్ వన్ పర్ప్లెక్సిటీ. దానిలో సోర్సెస్ లింక్స్ అంతా బాగుస్తుంది. ఓకే, మీకు కొంచెం ఫ్రీ మోడల్స్ కావాలి, డీప్సీకి ఇలాంటివి ఉంటుంది. కానీ మీకు ఏజెంట్స్ డెవలప్ చేయాలి అంటే మళ్ళీ దానిలో గ్లీన్ అని ఒకటి ఉంటుంది. మీకు ఏజెంట్స్ గ్లీన్ సో ఎంటర్ప్రైజ్ ఏజెంట్స్ క్రియేట్ చేస్తాం. మనం రాస్తే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏజెంట్స్ డెవలప్ ఎలా చేయాలి అనుకున్నాం మనం అప్పట్లో. ఒక వర్క్స్లో ఆటోమేషన్ ఒక తీసుకొని డెవలప్ చేయాలి, దానికి ఒక నేర్చుకోవాలి ఎలా చేయాలి, ఎలా ఇంటిగ్రేట్ చేయాలి. ఇప్పుడు కొత్త న్యూ ఏజ్ ఏజెంట్ డెవలప్మెంట్ ఎలా ఉందంటే మీరు రాస్తే సరిపోతుంది. మీకు కావాల్సిన స్ట్రక్చర్ రాస్తే అది ఆటోమేటిక్గా ఒక వర్క్స్లో డిజైన్ చేసుకుంటుంది. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక రియల్ ఎస్టేట్ కంపెనీ, నీ కాంపిటీటర్స్ మార్కెట్లో ఏ ప్రోడక్ట్ లాంచ్ చేస్తారు, ఏం అడ్వర్టైజ్మెంట్ చేస్తారు, ఇదంతా ఇన్ఫర్మేషన్ నాకు రీసెర్చ్ ఆన్ డైలీ బేసిస్. నాకు మార్నింగ్ 8 o'clock మెయిల్, నేను నాకు కావాల్సిన కాంపిటీటర్లు కూడా నేను లిస్ట్ ఇస్తాను ఒక 15 members, దాని రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో ఇప్పుడు ఏమంటే అదొక ఏజెంట్ డెవలప్ చేసేసుకుంటాను.
చూసారా ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఏమన్నాను, టెక్స్ట్ టు టెక్స్ట్. ఏఐలో మనం ఎల్ఎల్ఎమ్స్లో ఏం చేస్తాం, జీపీటీ అంటాం, జనరేటివ్ ప్రీ ట్రైన్ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్లో. జీపీటీస్లో ఏమవుతుంది, నువ్వు క్వశ్చన్ ఇస్తే ఆన్సర్ ఇస్తాం. కానీ ఇప్పుడు మీరు నార్మల్గా స్ట్రక్చర్ చెప్పారు ఏం కావాలో అది ఏజెంట్ బిల్డ్ చేస్తుంది. ఏజెంట్ అంటే ఏంటంటే పర్సనల్ అసిస్టెంట్ అనుకో, మీరు చెప్పినట్టు అది ఫాలో అవుతుంది. ఒక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ ఇంటర్న్ చెప్పినప్పుడు నాకు ఇవి చెయ్యి, నాకు ఇట్లా అవుట్పుట్ కావాలి లాస్ట్కి. ఇప్పుడు మీ ఇంటర్న్ చెప్పారు, బట్ నాకు స్పెసిఫిక్ టాస్క్ ఉంది, నాకు 8 o'clockకి కాల్ చేసి చెప్పు, నువ్వు రోజంతా రీసెర్చ్ చేసి నాకు ఎవరెవరు ఏం చేస్తారో నాకు క్రిస్ప్గా ఒక 10 minutesలో చెప్పు, 5-10 minutes. అందులో నాకు కావాల్సింది నేను తీసుకుంటాను, లేదంటే నేను తీసుకోను. ఓకే, కానీ నేను అప్ టు డేట్. అది మీరు ఎగ్జాంపుల్ మీరు లెర్నింగ్లో కూడా పెట్టుకోండి. ఇఫ్ మీరు స్టూడెంట్ అనుకోండి, మీరు జస్ట్ ఒకటి చేయొచ్చు, నాకు ఇది డెవలప్ చేస్తున్నాను, నాకు ఇలా కావాలి. కర్సర్లో కూడా ఇప్పుడు ఏజెంట్ స్టార్ట్ అయ్యాయి. మన కర్సర్లో డెవలపర్సే వాడుతున్నారంటాము. ఇప్పుడు కర్సర్లో కొత్తగా మీరు డెవలపింగ్ చేయవలసిన అవసరం లేదు, రాస్తే సరిపోతుంది. అలాగే v0.develop. సో బేసికలీ వ్యూవర్స్కి కానీ జనాలకు కానీ చాలా కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది when it comes to AI, ChatGPT, Gemini, Claude. Everything has their own credibilities. Everything can perform similar kind of action. ఇక్కడ యాక్యురసీ గురించి కాదు, బట్ దే ఆర్ మోర్ కన్ఫ్యూజ్డ్ అబౌట్ వాట్ టు యూజ్, వెన్ టు యూజ్ అనేది. సో ఒకడేమో లేదు క్లౌడ్ బాగుంది అంటాడు, ఇంకోటి లేదా ChatGPT చాలా బాగుంటుంది. అందుకే జెమినీ అయితే అసలు నెక్స్ట్ లెవెల్లో ఉంటుంది. జెమినీ అసలు వాడేవంటే అసలు, బట్ వేర్ టు యూజ్ వాట్? లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, వాట్ ఈస్ ద బెస్ట్ AI స్టాక్ ఫర్ ద డిజైనర్స్? సో మెయిన్లీ ఫర్ డిజైనర్ దేర్ ఆర్ డిఫరెంట్ స్టాక్స్ కూడా. సో మీరు అడిగిన క్వశ్చన్లో 2 బ్రేకప్స్ చేద్దాం. సో ఫస్ట్ ఆస్పెక్ట్ ఎలా ఉందంటే, మనకి మెయిన్గా ప్రతి ఒక్క ఎల్ఎల్ఎంకి ఒక పారామీటర్ అనేది ట్యూన్ చేస్తుంటాం. ఓకే, సో ఆ ట్యూన్ చేసినప్పుడు నీకు దాని ప్రకారంగా నీకు AI అనేది యాక్ట్ చేస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు చాలామంది క్లాడ్ గురించి మాట్లాడతారు. కరెక్ట్. వై? బికాస్ క్లాడ్లో చాలా రీసెర్చ్ చేయడానికి, కోడ్ జనరేషన్ ఇదంతా ఆర్టిఫాక్ట్స్ అనేది చాలా బాగా ఇస్తుంది, అవుట్పుట్ చాలా వరకు మనకి రీజనబుల్గా ఇస్తుంది. రీజన్ ఏంటంటే దాని డేటా ట్యూనింగ్. ChatGPTలో ఇమేజెస్ ఫస్ట్ వచ్చేవి కాదు, అంటే మనకు కంపారిటివ్లీ నానో బనానా బాగుండదు. సో మీకు డిజైనింగ్లో నానో బనానా ఫర్ డెవలపింగ్ ఇమేజెస్, డిజైనింగ్లో నానో బనానా ఇస్ డూయింగ్ గ్రేట్. అలా అని చెప్పేసి మనం అది 1 month ముందు ఒక్కసారి ఇమేజ్ మోడల్ 2.0 రిలీజ్ అయ్యాక ఓపెన్ అయ్యాయి గూగుల్. సో మీరు హ్యావింగ్ దిస్ డిస్కషన్ ఇన్ అవర్ ఆఫీస్ ఆల్సో. మన ఆఫీస్లో ఎంటర్ప్రైజ్ వాళ్ళకి ఓపెన్ అయ్యే ఎంటర్ప్రైజ్ ఇచ్చేసారు, అందరు వాడుతున్నారు. ఇప్పుడు క్లాడ్ అంటున్నారు, అందరూ ఇంకా నాకు క్లాడ్ కావాలి అని అంటున్నారు. ఎందుకంటే అది ఇప్పుడు బూమ్ అంతటం. బట్ యూ హ్యావ్ టు ఎవాల్యుయేట్ రీజన్ వై దట్. రేపు ఇప్పుడు ఇమేజ్ వచ్చింది, రేపు దిస్ మోడల్ విల్ హ్యావ్ ఎన్ అడ్వాన్స్మెంట్. కరెక్ట్. సో ఎవ్రీ మండే మార్నింగ్ వీఆర్ ఫైండింగ్ ఎ న్యూ మోడల్ విత్ న్యూ అడ్వాన్స్మెంట్స్. కిమి అంటున్నారు. సో మీరు అన్న క్వశ్చన్కి కిమి ఈజ్ ద ఫర్ డిజైనర్స్. ఎందుకంటే కిమి మోడల్ అనేది ప్రైస్ సెన్సిటివ్ అండ్ ఆల్సో ఇట్స్ యాక్చువల్లీ డూయింగ్ వెరీ గుడ్ విత్ ద ఓవరాల్ ప్రాసెస్. కిమి. సో మనకి ఎలా అంటే ఇప్పుడు సునో 11 labs అనేది వాయిస్కి బాగుంటుంది. సో ఒకవేళ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు డూ. అలాగే మీకు ఒక ఇమేజెస్ కావాలి అంటే నానో బనానా ఒక ఇమేజ్ 2.0 ఓపెన్ అయ్యాయి. ఓవరాల్ పర్ఫార్మెన్స్ లైక్ ఆల్రౌండర్ కావాలి అంటే క్లాడ్. సో బేసిక్ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వాట్ AI stack is better for product managers? So as a AI product manager myself, I personally see that sticking to one stack is somewhere you are leaving out something out there. So you have to try and understand which stack will be helpful for you. So ఇప్పుడు as a product manager we were having this discussion as like, should we have a code based access also as a black, should not be a black box. ఎందుకంటే యాజ్ ఎ AI product manager and a product manager previously we have a dotted line, as we were discussing previously also. Like డిజైనర్ దానికి నేను వెళ్ళను, అవును, ఫిగ్మా నేను చేయను అంటే డిజైనర్ దానికి ఎంటర్ అవుతుంది. కర్సర్ వాడాను అంటే నువ్వు కోడింగ్కి వెళ్ళిపోతున్నావా, నువ్వు టెక్ స్టాక్ చూసావా అంటే హౌ యు ఆర్ గెటింగ్ ఇన్ టు ఇట్, యూ నాట్ డోంట్ అండర్స్టాండ్. ఇప్పుడు యాజ్ ఎ ప్రోడక్ట్ మేనేజర్ ఆ బార్డర్ లైన్స్లో, బికాస్ యాజ్ ఎ ప్రోడక్ట్ మేనేజర్, AI product manager అన్నా కూడా వాట్ ఈస్ ఎక్స్పెక్టెడ్ ఫర్ యూ ఇన్ దట్ హౌ క్విక్లీ యూ కెన్ బిల్డ్ అ ప్రోటోటైప్, Got it, yes. ready to get into production avadu, that you have to have a developer for security reason, everything, but you are getting into MVP, minimum viable. But one question is, when you say we need a immediate prototype that can perform at least for MVP 1 over 12,
don't you think that we are missing the perfection? So here the game is not going to be perfection. Oh, Faster to the market. but then again, this is a contradictory segment. One side, suppose if I am building a product, simple, take an example of ticket booking. So, as you mentioned, I want to book a ticket from, say, Kompally to Banjara Hills. Example I'm giving. Or from Hyderabad to Tirupati. Take. I I get a detail saying that, okay, based on your inputs, okay, these are the 5 trains that are available on this particular day, and the cheapest one is this. Now you have given me 2 options. I can select from 5 trains, or I can select the cheapest one that you are suggesting. Now మీరు అనేది ఏంటి అంటే దీంతో పర్ఫెక్షన్ ఇన్ ద సెన్స్ వాట్ ఐమ్ సేయింగ్ ఈస్ వెన్ ఐ click on something, it should get booked. I should get an email or message saying that ticket with so and so seat numbers are booked. Or in kind of like, I expect my turnaround time to be very, very less. Latency. Yeah. Latency time should be very less. Somewhere we are missing the perfection in conjunction with the faster space of output అనేది నేను అడిగేది. Right question. I can completely understand the way you're saying, and somewhere it's very important question to answer. Right. Here we are not delegating an imperfect product outside. Okay. You have to understand. But here what we are trying to say is that out of 10 ideas, there might be one idea that might be working. Okay. You'll spend on that. Got it. So designer previously used to spend that much time on 10 products. Now you are saying that spend on that one product, get perfection. Oh. So, coming to this, right, I was reading to certain... Just wanted to continue on that one. yeah. Please go ahead. Where you were saying about, I wanted to highlight here. It's like we are not crossing anyone's, like as a product manager also, we are not going to do a developer work. We are not going to do designer work and thing. Here your understanding is about making sure that when you want, like as a developer, as a product manager or anything, the overall understanding is becoming about prototyping it close to production. Got it. So that the designers will able to think better and their time is not wasted in just telling them which color it is there. Here the fidelity, like many times I feel that like design thinking is one aspect I say. It's more like I is ideate, D is define. Then you have normally once you get this one, you before going to testing and prototype, once you ideate, right, you have to actually build it, develop it. So ID, like develop the one, define after you will have to develop. Then after you will have to go into testing and prototype. Then you have to go there. So you're following this design principle here. So what we are decreasing here is that we are not using this low fidelity to high fidelity and going it. So the other person will able to act fast when his time is not wasted. But even we have some tools like Figma, right, where I can give a prompt and I can get the my designs built, and even I can deploy. Then don't you think that designers' jobs are at stake? See, you might have to understand a couple of things. It's like it's not just about deployment. It's always about how you are doing. Like here the perfection comes in picture. So if someone is like 5 years old designer, he knows that what the customer is needed and how to keep that up. So you as a technical guy, you have a technical expertise. Got it. For simple projects, yes. Like for example, what as a product manager, you're, for example, if you're thinking of future product managers goal, I would say that sit down on one weekend, build a product. By next weekend, just make sure you build a prototype and everything in v0.dev, or you have lovable, you have tools to do it, and deploy it in Google Play or App Store or maybe in website. And within the month end, you have a user research coming on, and you'll able to find it. What's going well, what's not going well, another thing. So this is one aspect. Now when you're saying where the designer aspect, it's like single person is handling it. But if a designer is there, if you're building an enterprise level product, then every small things comes into picture. Got it. So I'll tell you one example also in this one. So there was in Amazon, there was a point where they were planning to get this one-click button for purchasing. So if you click that button, it will be purchased. Like one stop, like they wanted to say that one click to purchase. And because of this, their revenue increased like crazy. But you have to understand that
before that you have to onboard, like saying that you have to keep addressing that this is a default address, this is a default payment, so that you will be doing it process. That is a pre-do. But once you've done that one, it's one click. But you have to understand where should I keep? Understand which color it should be there. Oh, So that the larger audience, that is a place where the designers come into picture. understand. So, a generic question. As a layman, not really do. I just give a prompt in ChatGPT saying that I want to understand what's going on in product. What are the new enhancements? And I click on enter. Now it will give me some output. Actually, what is happening here? Can you just tell me in non-technical way, like in a just step process, like just to understand and to make viewers understand actually what happens behind the prompt when you give. So majorly, I think you asked me to dissect it, but that's very good for the US. Let me do that one. So it's more like a large language models working with neural network. Like it's like how you have neurons in your brain. It is that. So it's simple గా నువ్వేమన్నా ఎలా అనుకోవాలంటే ఒక న్యూరాన్ అనేది క్వశ్చన్ ఈ సింపుల్ నువ్వు అడగాల్సిన క్వశ్చన్ ఏంటంటే హౌ యువర్ బ్రెయిన్ థింక్స్. ఓకే, సేమ్ వే థింగ్. దాని పేరుకి న్యూరల్ నెట్వర్క్ అని ఎందుకు పెట్టామంటే బ్రెయిన్ ఎలా ఆలోచిస్తుందో అలాగే ఆలోచిస్తుంది కావాలి. సో అందుకే ఇప్పుడు ఎలా ఉందంటే మీరు ఒక క్వశ్చన్ అడిగారు దాన్ని అంటే దాని దగ్గరికి వెళ్ళేసి ఎలా అవుతుందంటే ద క్లోజెస్ట్ ప్రాబబిలిటీ. ఓకే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అది అర్థం చేసుకోండి, దాన్ని బ్రేక్ డౌన్ చేస్తుంది. సో మీరు ఒకవేళ 10 పేజీల లైన్ ఇచ్చా ఒక పేజ్ దానికి ఒక కాంటెక్స్ట్ లాగా అది బ్రేక్ చేసుకోండి, అర్థం చేసుకోవడానికి. అర్థం చేసుకున్నాక దాని దగ్గర ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ ఇది ఏంటంటే లైబ్రరీ అనుకోండి. ఇప్పుడు దానికి అది క్లోజెస్ట్ ఏంటి, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్రికెట్ గురించి అడిగారు. సో అది ఏం చేస్తుందంటే ఆ క్రికెట్ బుక్ తెచ్చుకుంటుంది, దాని దగ్గర మొత్తం ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది. సో ఆ మైన్యూట్ సెకండ్లో లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రోడక్ట్ నీకు అడిగినప్పుడు ఆ ప్రోడక్ట్కి రిలవెంట్ ప్రోడక్ట్స్ ఏమున్నాయో తెచ్చుకుంటాం. ఓకే, దాని రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్స్ అది దాని ప్రిడిక్టబుల్. దీని తర్వాత ఏంటి నెక్స్ట్ వర్డ్ ప్రిడిక్ట్ చేస్తూ చెప్తాం. సో వాట్ ఎవర్ ద సెంటెన్సెస్ యూ గెట్ ఇట్స్ లైక్ వాట్ ఈస్ ద బెస్ట్ పాసిబుల్ ప్రిడిక్టెడ్ వర్డ్, next possible word that it will match to that and it will see what are all the probabilities, then it will give you THE అలాంటిదే కూడా మీకు ఫోటో కూడా అలాగే జనరేట్ అవుతుంది. ఏ పిక్సెల్ వస్తుంది, వీడియో కూడా అలాగే జనరేట్ అవుతుంది, మల్టిపుల్ ఫోటోస్. సో ఇట్స్ మోర్ లైక్ ప్రిడిక్టింగ్ నెక్స్ట్ వన్. సో ఇట్స్ యాజ్ గుడ్ యాజ్ ద డేటా ట్రీ. ఓన్లీ థింగ్ ఏంటంటే మీరు ఆలోచించే సెకండ్స్లో ఆలోచిస్తే అది మైక్రో సెకండ్స్లో నానో సెకండ్స్లో అందుకు పర్ఫామ్ చేస్తుంది. సో యాజ్ ఎ ప్రోడక్ట్ మేనేజర్ మీరు ఏదైనా ఫీచర్ ఇచ్చినా ఏదైనా ఇచ్చినా కూడా బ్యాక్ ఎండ్లో ఆలోచిస్తారు. కానీ మీరు ఆలోచించాల్సింది ఏంటంటే ఇట్ కెన్ హ్యాండిల్, అంటే ఇట్ ఈస్ గుడ్. అంటే ఎలా అంటే టీచర్ కొడుతుందేమో అని చెప్పేసి నేను హోంవర్క్ రాశాను అని చెప్తాను చూడు అని చెప్పేసి ఏదో ఒక ఆన్సర్ చెప్పినట్టు అది చేస్తుంది. ఎందుకంటే ఇట్ డస్ నాట్ వాంట్ టు సే నో. ఏదైనా క్వశ్చన్ అడిగితే నాకు తెలియకపోయినా చెప్తుంది. ప్రీవియర్లో 21, 23లో ChatGPT నేను క్వశ్చన్ అడిగారు, లేటెస్ట్లో అడిగినా కూడా హూ ఈజ్ ద పిఎం, కరెంట్ పిఎం ఇది అడిగినా కూడా చెప్పేస్తుంది వీడే అని. తప్పైనా కూడా ఎందుకు అంటే ఇట్ డస్ నాట్ వాంట్ టు సే నో, నాకు తెలియదు అని ఉంది. అండర్స్టాండ్. అందుకే మీరు రాసేటప్పుడు కూడా నీకు రాదు అంటే రాదు. డోంట్ హెలిసినేట్ అని కూడా మనం ఇవ్వచ్చు. డోంట్ హాలిసినేట్, గివ్ మీ సోర్సెస్. అప్పుడు నువ్వు సోర్స్ అడిగావనుకో దాని దగ్గర సోర్స్ ఉన్నది కాబట్టి నేను అనుకున్నాను అంటే లాస్ట్ 2 yearsలో వీళ్ళు గెలిచారు కాబట్టి 3rd year ఇలా అనుకున్నాను అని చెప్తుంది. సో దట్ ఈస్ వే యాజ్ అ ప్రోడక్ట్ మేనేజర్ రైట్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ ఫ్యూ కోర్ స్కిల్స్, యువర్ ప్రోడక్ట్ థింకింగ్. So even though it gives something, it does not blindly take it into your road. Understand. You think on that. You give customer. So we were discussing with my mentor previously. So we were discussing on this product requirement document. Yeah. Now your product requirement document is not just a static document. It is a dynamic knowledge base. Whatever knowledge base you have, reviews from the customer. You have information related to all related data. ఎవ్రీథింగ్ లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నీకు ఎందుకు అనుకున్న ఆ ప్రోడక్ట్ ఏ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేస్తుంది అదంతా డేటా అంతా ఒక దగ్గర పెట్టిందే అది నీ ప్రోడక్ట్ రిక్వైర్మెంట్. అది ఒక స్టాటిక్ డాక్యుమెంట్ కాదు, డైనమిక్ నాలెడ్జ్ బేస్. దట్ ఈస్ ద ఎవాల్యుయేషన్. సో యూ కీప్ ఆన్ అప్డేటింగ్ దట్ అండ్ దిస్ అప్డేట్ విల్ బి గోయింగ్ టు ChatGPT. ఇక్కడైనా దానికి నువ్వు ఏదైనా క్వశ్చన్ అడిగితే ఇప్పుడు ఈ దాని లోపలికి వెళ్తావు. గాట్ ఇట్. సో కమింగ్ టు ది పాయింట్ ఆఫ్ AI in the product space. So most of the product managers, right, with whom I am dealing or I'm working on the products that I'm working on, majorly people don't know really my problem needs AI or not. So how do I define whether really my problem needs an AI?
That is the reason. And it's a valid question that you mentioned. సో ఆల్వేస్ ఇప్పుడు ఒకటి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన కన్వర్జేషన్లో అనుకుంటాం, చాలామంది ఈ మధ్య ఫోర్స్ ఫిట్ చేస్తున్నారు ఏఐ. కరెక్ట్. అవసరం లేదు అక్కడ పెడుతున్నాను. సో మొన్న ఒక స్ట్రాటజీ ఎగ్జాంపుల్ ఉంది. ఏంటి అంటే ఏఐ మొత్తం జాబ్ చేస్తానని తీసేస్తున్న జనాలు ఏపీఐ కాస్ట్ చూడంగానే అది ఏఐతో చేపించేస్తుంది, కన్నా కింద వాళ్ళతో చేపిస్తే ఇంకా తక్కువైపోతుంది మళ్ళీ. చాలామంది ఏమనుకుంటున్నా అంటే ఏఐ అంత చేస్తుంది అని ఎంత కాస్ట్కి. సో ఏపీఐ కాస్ట్ అనేది చాలా పెరిగిపోతుంది. ఇప్పుడు నేను ఎగ్జాంపుల్ నేను క్లాడ్ $200 సబ్స్క్రిప్షన్ తీసుకుంటాను, అది నాకు 1-2 వీక్స్లో అయిపోతుంది. నేను $200 తీసుకున్నా కూడా ఒక 1 month సరిపోవట్లేదు నాకు. కరెక్ట్. సో ఇప్పుడు నాకు ఆప్టిమైజేషన్ కావాలి. ఐ కాన్ సే దట్కి నేను $200 తీసుకున్నా రేపు $500 తీసుకోవాలి, అలా కాదు. ఇప్పుడు నేను ఎలా ఆప్టిమైజ్ చేయొచ్చు. సో నేను స్టార్టెడ్ థింకింగ్కి నేను ఒక మ్యాక్సిమం ప్లాన్ తీసుకున్నాక కూడా నాకు అవ్వట్లేదంటే ఏం చేయాలి. చాలామంది అన్నారు ఏపీఐ కాస్ట్ ఉంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏపీఐ కాస్ట్ అనేది $1 million అవుతుంది ఎంటర్ప్రైజెస్ కానీ, దాని బదులు ఒక పర్సన్ తీసుకొని చేయగలుగుతారు. సో దట్ వాట్ ఈస్ రియలైజ్ పీపుల్. సో ఇట్స్ లైక్ డోంట్ ఫోర్స్ ఫిట్ ఏఐ ఇఫ్ దెర్ ఈస్ నాట్ రిక్వైర్మెంట్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు సీ కాస్ట్ వాల్యూ ఫర్ మనీ. సో ఒకవేళ 99 ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డెటాల్ యాడ్లో కూడా 99.99% అంటారు కదా మనకి పర్సెంటేజ్. సో ఆ 0.001%కి యూ విల్ డూ గ్రేట్. కానీ నువ్వు ఆలోచించాల్సింది ఏంటంటే ఆ 0.001%కి ఎంత కాస్ట్ పడుతుంది. కరెక్ట్. అలాగే చాలా వరకు నీకు ఎఫిషియన్సీ అనేది 90% ఉంటే నడుస్తుంది అంటే ఆ ఎక్స్ట్రా 1% ఎన్ని మిలియన్స్ పెడుతున్నారు. సో దట్ ఈస్ అ ప్లేస్ వేర్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ కి ఎక్కడ మనం వాడితే ఎంత యూటిలైజ్ ఉంది. చిన్న ప్రోటోటైప్ చేసేసి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక చిన్న వింగ్లో ఏఐ వాడి చూడొచ్చు. సో వాట్ ఐ ఫీల్ లైక్ యాజ్ ఏ ప్రోడక్ట్ మేనేజర్ ఆల్సో డోంట్ ఫిట్ ఎవ్రీవేర్ ఏఐ. ఏదో బజ్ వర్డ్ ఉందని, ఎందుకంటే రేపు ఏఐ విల్ బి రిప్లేస్ విత్ బిఐ. దట్ కెన్ బి డన్ విత్ ఇట్. రేపు ఇంకొకటి రావచ్చు. ఈరోజు ఏఐని ఏజెంటిక్ అంటున్నాం, రేపు ఏజెంటిక్ది ఇంకొకటి పెద్దగా అంటున్నాం. ఎందుకంటే మనం ఎంసీపీస్ గురించి మాట్లాడితే ఎగ్జాక్ట్లీ దాని తర్వాత ఇప్పుడు స్కిల్స్ అంటున్నారు. ఈ సేమ్ సమ్ వన్ సింగ్ దట్ ఎంసీపీ అంటే బజ్ వర్డ్స్ బాగుంటాయి. ఎంసీపీ ఈస్ డెడ్, స్కిల్స్ వచ్చాయి. కానీ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ దట్ రెండు కో ఎగ్జిస్ట్ అవుతున్నాయి. ఇట్స్ నాట్ లైక్ యూ కాంట్ కిల్ వన్ అదర్. చాలా వరకు వీఆర్ టాకింగ్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్ యాజ్ అ సర్వీస్. ఇప్పుడు ఏజెంటిక్ యాజ్ అ సర్వీస్ నడుస్తుంది. ఎందుకు ఏజెంట్స్ ఆర్ బికమింగ్. సో నేమ్ చేంజ్ అవుతుంది, సాస్ ఏం చేంజ్ అవ్వట్లేదు. సో ప్రాసెస్ ఈస్ సేమ్ వాట్ ఐ వాంట్ టు అచీవ్. మీన్స్ ఆర్ చేంజ్. అంటే ఇప్పుడు మీరు హైదరాబాద్ నుంచి కర్ణాటకకి బెంగళూరుకి వెళ్ళాలి అంటే మేబీ నా దగ్గర అప్పట్లో బుల్లెట్ కార్డులు వెళ్ళేవాడిని, మనం నడుచుకుంటూ వెళ్ళాను. ఇప్పుడు నేను ఫ్లైట్లో వెళ్తున్నాను. సో ప్రాసెస్ చేంజ్ అవుతుంది, డెస్టినేషన్ చేంజ్ అవ్వట్లే కదా. సో యాజ్ ఏ enterprise products and being handling enterprise clients, I understand they are very rigid to change. నీకు చిన్న ప్రాసెస్ కూడా $1 million ఇంపాక్ట్ అవుతుంది. సో యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ దట్ బై ఇఫ్ యూఆర్ ఇంప్లిమెంటింగ్ ఏఐ ఈస్ దేర్ ఎనీ డేటా వల్నరబిలిటీ. ఏఐ రెస్పాన్సిబిలిటీ లైక్ విచ్ ఇస్ రెస్పాన్సిబుల్ ఏఐ is becoming very key because you never know your data where it is going on because it's a new world. If you are building AI on the top and you gave the data to train and the data is out, and it happened to many companies. So you mean to say that how there is no reliable AI? It's like not like reliable AI is available, but you can't trust the complete process. For example, let's say there was like ex-employee from specific company. He uploaded company's document into AI. Got it. Now the AI is trained in that day and his competitor is able to search and get that content. Now is it something AI failure? So because the man made failures. So it's like organizational failures and you have to understand that you can't keep every loophole. Now it's a big world and once it is entered, now that company can't call and say that remove that data. Now it's out into it. That is the reason where it is coming. And many like this comes into a lot of pictures. Like I say, deepfakes are coming in. How do you use the data? Like image generation we are talking about. What about deepfakes? How the things are impacted? So you have to know guardrails properly before implementing it. So as a product. Got it. So I got some few of questions from the product managers and the designers. So they have sent me saying that like, can you ask these questions to the guests? So I'll read one by one. Yeah, sure. So coming to the first question, right?
as a product manager, how do I separate real AI use case from something I just look cool? So is there any mechanism or the process that I can simply say that, okay, differentiate, okay, this is a AI use case? Very rightly pointed out. So it's simple ways I can say is that without AI, if you are able to do it, Got it. and with AI, if you are doing, can it still be same? Or maybe it's like, is it an incremental growth or a exponential growth? I think these are the two questions that you can ask. Is it like adding AI is an incremental growth? Okay. Or adding AI is an exponential growth? If it's exponential growth, go for it. Fine. Incremental growth and exponential growth. I need to understand in both issues. So when you're saying incremental growth, it's more related to, it's just an additional version. Got it. Like for example, let's say simple, like we were also looking into building voice agents. So we are building, when I was learning building voice agents and everything, now for a real estate customer or insurance customer, now we have like sales CRM built on. Got it. Now the increment, like adding a AI on the sales CRM, what we thought, we have a tiny dot AI, which is like an agentic flow, which will like the admin will come and he'll talk saying that how many calls we have got. And it will report. It will say who has done proper, which calls I should call back. If I want to remove one person, who will be that person? And it is able to understand the calls and says that out of this conversion rate of one specific person is almost 0.5%. The rest of people are 5%. I am not looking into reports, dashboards. I am talking. This is like exponential. Okay. Incremental growth is like for example, let's say now the employee is there. During the sales CRM, that sales OS that is coming on, if you are trying to say that I'll add AI to transcribe the call. So what you are saying is I need to first identify whether implementing this particular AI or any use case is exponentially improving something. Exponentially improving the overall feature in the problem statement, basically. For example, let's say in the sales CRM, sales OS I'm talking on, and here the incremental is like transcripting. Got it. Transcripting is like you, rather than you typing it, you after the call it auto transcripts and gives the summary. Got it. Yes. Which is an incremental, which you could also say this is hot lead or lead or warm lead. Yes. But the exponential growth is like having this agentic chatbot, which you can talk and it will act on wheels. It has control of everything. Like it can remove a person, add a person. I need not look into dashboards. The tomorrow's world, the dashboards become absolute. Because the CEO goes there or a leadership goes there and asks the question. Because rather than you sitting in that and looking into dashboard, you'll just ask, what is the things that I need to work today? And it will let that top two, three things work on. So that is exponential. So basically, like the management says, can you identify the AI use cases where we can keep in our product journey, right? So as a product manager, where should I start first? So you have to start with, as I say, always start with empathizing with the customers. So first you empathize with customers, understand if this is actually a pain point for them. Got it? Focus group discussion. Here comes the design thinking part where you ideate and also define the problem clearly. Understand? And then you develop. So it's like more like ideate. What is the problem? Talk to the customer. Is it a really, and like having a stakeholder interviews. Yes. Talking to them. Understand that actually is that a problem. Like I have many cases where actually the problem that you're solving is not real problem. Like I was trying to talk to one of my customers and in my past companies, and like we were just trying to talk to him and he was having a critical problem saying that he's saying that I'm confused with this application. Got it. Okay. Now he did not say why he was confused. Now our team was like, let's revamp everything and I'm like, no, let's ask where is the confusion is there. Okay. And we were looking into his journey of the race. And then we understood because for like it's a regional issue. Like we think from like left to right we read. In few regions, like mainly on the northern side, like other geographical, they read from right to left. Correct. So you have to understand he's confusing because our complete architecture is designed in that way, like one after other. So left to right.
There are teacher right pillar. Right. So we have to understand that where exactly is that and build on the top. So for your question, it's more like as a product manager, you have to talk to the client, customers. Don't directly jump into the solutions. Go to product, problem, then build on it. So here is another question. I got it as a PM. If AI gets the answer right 90% of the time, but confidently wrong 10% of the time, what is a usable? So how do I define? How do I decide? See, it depends on like how much cost that you're going to lose by that 10. Okay. So if it is a patient, let's say it is for heart disease, and if it is a medical side, if that 10% wrong is a very big amount for that. But if you're asking a general problem, like for example, you're learning anything, that 10% will not cost. If that 10% will cost you 90% less, go for it. So, Okay. That is majorly the cost and what is the impact because of that. That 10% for, like for example, I always say, if a pilot, air pilot miss 0.1%, also there is high chances of accident. And that is the same thing if you're in a smaller thing and you are going with 90% precision is also fair. So it depends on case to case, what is actual impact on it and how much you can actually have this ratio. Like for example, I am fine with 90%. Because with the hallucination, like 10% hallucination, 90% confidence. Because I feel there is no major loss with 10% of wrong answers. So according to that, my case, that is the. I'll give an example. Right. So someone is building a product. What ఏం చేస్తున్నారంటే it's simple. Like there is a users, there is request, and it will go to admin, and admin will approve or reject. Now there are cases where sometimes people don't even turn up to the websites and they don't approve, and most of the cases are getting expired. Now my question is, as you said now, right? My intention is 90 using AI. I want to build a use case where it sends some email, recurrence email or anything, and later part it will auto approve. Now in this case, the 90% versus 10%, how do I define that? Very interesting question. So just think in this way, like when you're looking into this auto approvals and taking a little bit later on like reminders, it's generally a problem for everyone. Yes. But you have to understand that what type of approvals you want to go for auto, what type of things are not should not go. And which are the generic one which has less security vulnerabilities. Got it. Like for example, let's say you are taking an access, like let's in my company also, if I say there are auto approvals and there are some approvals that could be required, does not require much. Like for example, ChatGPT access. Correct. Or something that accesses that does not have larger impact, which could be like done in terms of audit. Got it. And reminders are something that could require like 12 hours, 24 hours required. So you have to see like if someone is delaying your approval for 48 hours, still you're fine with it because that is not a critical one. Then it's a good one. But problem with another aspects you have to understand is that if it is a security vulnerability, correct, and you are giving admin access to someone and it AI auto approves that 90% and 10% is auto approved someone else. Gone. And you are at a very big stake of loss. So you have to understand that if AI is like accuracy level is something you have to decide internally. 99% accuracy is something you require at that point. I can't compromise on auto. That is the reason auto approves are not prominent in bigger organization where we have it. But you have to define which tickets are actually security vulnerability, which are internal. Got it. Internals are like simple accesses. Like for example, if you have an access request of environment, you can go for auto, and then you can actually look into it backward and revert back later on. If you feel that it's not a right. So as a product space, right? If I could ask you, like, what are the 3 big tools that any product manager need to equip to sustain for next at least 10-15 months? Very interesting question. I say there are no 3 tools that you take. But at this point, I can tell you, because see, tools are evolving. Nowadays, as I said, you're right, settle HONA is not the same thing, the way I'm saying. Like, there is no way, like, you learn 3 and you settle on the 5th. Or else the
things that makes them survive. Yeah, make them survive. Yeah. So one thing which I personally say, Claude is some useful tool that is there. I personally say Cowork and Claude Code. You try to have this ecosystem of Claude design, Cowork, and Claude Code. And we were talking about workflow automation. So learn Claude. There is a skilljar.anthropic.skilljar. Skilljar.anthropic. Yeah, Anthropic. Yeah, so they have this skilljar mainly, where they have in their website they have these learnings of Claude. Go for it. Like it's just like 2-3 hours of courses. You complete it, you can do that. And second thing, why you require this one? It's like for research purpose. Okay. For interacting better way, and it also interacted with the Cowork. So Cowork is a completely, it's like it works with you. Coding is also there. So one aspect. And second thing, cursor. Because people might find it like, Akshay, how can a product manager learn cursor and sort of it? I want, like, now the lines are blurring. So you will get access for code. You should know at least open the code and see. So now the expectation from the people is like, you open the code, at least look into it. You might scan using AI. Understood. Vulnerable to anything. Right now, it's not a black box. Achha. And the third one, which I can say is more related to now it's going out, is like any designer tools. Like it could be like Sigma. I think Sigma is one stage. But I personally say building prototypes like using v0.dev is one thing. v0.dev is a separate tool. Like for Versal, you have it like v0.dev, which is more like in designing aspects, working prototypes. Like as I said, like 3 aspects. One for coding, which is cursor. One for designing prototypes and different aspects, which will be there. Got it. And the third one will be Claude. Right? Claude is like, it's a generic, like you have research and everything you can use for data, and you can build some agents on the top of it for your automations and other. So these 3 are very important. Tomorrow, like we discuss after 6 months, I'll come back with new things. But as a product manager, you have to understand few things is like identifying problem, building, research. You have few KPIs, stakeholder management. Yes. So that is the reason this is like building prototype, understanding the code. So in this one, top 3 comes into this picture. So can I say that if you learn these things or if you equip with these things, you can become a mini CEO of your own? See, as I said, this one aspect of we were also in beta. Settle hone ke baad socho. Like Yes. there is a critical thing like 10 like studies, then job, then purchasing a house. Yes. And once you're purchased house, you get married, and then you have kids. A traditional flow. Way of settling everything. So what I wanted to tell that this is not going to be the same. Like the same thing got break. Now you have to think like today. If I don't settle, what I need to do? You think on that ground and you do according. As I was mentioning also, right now the overall structure is changed. Yes. So you have to be on toes. Okay. And as also we were discussing about them, it's not that you work for 18 hours and 20 hours and neglecting your health. Maintaining that balance, keeping some time for your workout, some time for your family, some time to yourself, and balancing out in such a way that you survive for longer. So this is a marathon. Correct. Not a sprint. So previously people used to think like settle ho jao to I'll run for 18 hours, 16 hours and I'll settle down, then I enjoy this. So keeping current view like with environment, health and other issues, you have to plan your enjoyment also. So one outcomes, I mean, before we end this entire podcast, right? So I have 2 more questions. So do you think that already there are certain white collar jobs that are dead, but yet people don't know it? Agreed with it. And many a times I personally say that it's not about like they are rebranding. If you don't upgrade, you are actually already thinking on that guy. Because I'll tell you one thing, like very interesting thing. So using Claude, if you integrate, you can actually edit a video. Proper editing, like a good level. And you can actually generate videos. And the one job of editor, editing and designing has been taken by it. And it is doing it in the pro level at a less cost. Like within 2,000 rupees, I can get 1 hour of video of complete edited one. And you can give it, there are multiple agents working on it. Now you think about the editors who are working on it, time they are spending on it. Done. But you have to understand that they have to rebrand themselves using the tools.
they have to perform better. But why do people, so I know it, that using Claude I can do the editing. Even the editor is getting upgraded. Why do I use? Because why do I utilize him basically? Because I know that AI is doing. Yes. So this is at like, there are few things that perfection comes into picture, or maybe you need personalization, customization, because every videos look same. You want to have a little bit more. Understand. So that is the reason. It's like, how do you use it to make it more professional and personalized to you? So for example, you are doing a video. I am doing a video. How do you differentiate? Got it. Now you come into the picture. Like, you have to come a little bit. Not just a designer. As a product manager, it is also someone, if he does not evolve, if he is in the same layer. So why do you require a manager if everything is managed in such a silos way and you're getting updates? So one of my friend has actually developed an weekly update tool. So you're getting updates directly to the CEO updates. So for taking the inputs and sharing, you don't require. You have to evolve the things. Similarly, there are few jobs right now, like voice call. There are also been some jobs where agent is talking properly, and you don't, like I'm telling you, if you're paying 12 to 13 rupees, you don't even identify it's an agent or Yeah, that is still AI talk. So one question is, where do you see AI in next 10 years? And at the same time, is there any genuinely shocking things that you can tell that AI capable, shocking AI capabilities that currently AI has for the viewers? Keeping in the view, right? Like next 10 years is very unpredictable. Like I can say, like previously it's like 1-2 years is something we can look into. As I said, 2027 is something I'm looking into, things getting changed, because things are drastically changing a lot. So few AI capabilities which I was thinking, which is happening right now in a couple of years. It's like we're talking AI doing work. Next, we are training with AI robots. Oh, so now in China, there are things that we are hiring robots to help to fold your bed sheets. Do as a maid, do your own work. And the AI is helping them out to do all the things. So within 2 to 3 years, you find robots going, like doing your stuff when you're old age. People buying, like for example, how do you find iPhone? And within that, the robotic AI side is developing a line. So you'll find that common. Like in US, in China, there are peoples where it will get some groceries from your store. And you're going to find that common going forward in 2 to 3 years. I don't say common like they are coming up, but you will see the products coming in prototype in India market or maybe in US market and other places. Within 10 years down the line, I feel this will be common. Like after 10 years, you find like you're talking to a robot, and robot is equipped with AI. And there are like people calling a robot as their girlfriend. Oh, nicknames are all. Not nicknames. It's like they treat like, okay, this is my girlfriend and this has its person. So having a relationship with a chatbot, like AI bot, is going to be the robot. In product side, on side of it, I say that things will be as voice commands. Like using your phone, you can actually develop the products. You need not have a laptop. Now also you have in co-work and other places, Gemini, you have in every control is given this dispatching everything. So within your mobile, you can actually run it because it's talking, it's doing right or wrong. You understand, you'll just look into the program, you suggest it. Everything will be in the microsize. So that is a place where I feel that AI is moving on. And lot of advancements which you don't know, which I wanted to say is happening in healthcare. Majorly what's changes are happening in healthcare. Previously for any vaccinations or anything, they used to do thousands of trials, 2,000, like lakhs of trials. With AI, they're able to redo it in a better way. And they're able to do it in short. Like for a vaccine, it might take 10 years previously. Right now, we're taking 1-2 years. And there was a case where a person in Australia identified a cure for a cancer of a dog, using AI. So he just kept a DNA sample of this, used AI, he called multiple people, worked on it and identified a dog to cure the cancer of the dog. And he was able to cure it because there was no cure for the dog cancer. So he did it. So without any medical medical skills, he was able to develop. So tomorrow, that is going to be next. So tomorrow, if you are feeling lonely, don't be shocked.
because in near future you get your own customized girlfriends, Or like boyfriends. customized girlfriends or boyfriends who can actually make you sure that you're not alone anymore. And this is a scary part also, right? Like where I see in near future we don't have the term called relations. Either it can be with a wife, family, mother, father, and all, because you're already equipped with lot of AI, which actually hallucinates as your mother, father, and all. Hope that day should not come where people lose actual relationships. Definitely, and this is happening nowadays. And I feel like many youngsters, I try to say that like AI is responding better than my friends or my girlfriend and sort of post because it's not judging you. Correct. The judgment factor doesn't come. Now you think about having a physical image like a robotic part, Gone. and you have that talking. And this is not something I'm talking a very scientific movie. This is happening, and many people are talking to ChatGPT in their personal thing, which they don't even share to their mother and father. Understand about that. So with this, like, we will wrap our part 1. The second part will come up with more interesting topics where we also discuss about building a live agent, actually what happens behind that, and how you can even sell it. We will speak up to some part of how do we monetize it. Definitely. So majorly we can concentrate a little bit on a technical aspect. Yes. Like as a layman, beginner, Correct. how do you actually look into building an agent, and then going back into building like how do you monetize it? Exactly. It's like it's a running prototype. It's something we can look into it because Definitely. it's something like you can do yourselves. Exactly. I'm looking forward for that action. Yeah, folks. Thank you. Hi everyone, welcome to Classic Connect with Uday Kiran. Before we start the podcast, I want everyone to please grab a pen and paper. And this is not a normal podcast where you can keep it in a background and listen during your scroll. But this podcast actually gives a value addition to the work that you are doing. So you may have to sometime stop, scroll and listen back again to understand how we are using the AI and how can we use the AI in future. So with this, I'll bring up the guest. His name is Akshay Sharma, who has wider experience in building AI products and has wider experience in working with blue chip companies like EY and Microsoft. So let's welcome Akshay to the podcast. Thank you, everyone.